Yeah, what did I do? Just wake up my foot. Yeah. Hello? Yeah. Yeah, well, that's it. But yeah, but that's, yeah, you look for it, that's hello. That's right. Kaya ko modelo kiai makapia sur makua kai modelo orang kuih kuih mau rumah ya wow kau orang payo dah wak ya ini kau yang sudah kau payo dapat tinggal di mana tu sebenarnya cara wak kasih ayam ada dia makapia dah wak oh berapa ya kau orang payo ni ayam ya, aku malu doang, belok kepada mati udah tua. Manusia, ya, ambil kayak apa?
na ngi ya pia kuna pia pada ngoripa ala ku ala moya mana pa makan kuino mu ya ai pada kalale wa pale ala pia male ama pale mabukas ya ya wa pale mabukas ya kau pa kau ngai ya nawa ile ingao ini pai aku lama ano ya nawa uma di show aku paya le na kai mimo pois ba ko kala itu kan ni kako pero ko me mo ka kayo
le mea te no fuai o le tua o le whamamau lea. O i o lalo foi a au le whamamau. A muia e whano noa. A ua e whama whana ina i lato. O nei o le toe tū ma le ola. O le whatua tū mai a te au. Ui lava ina oti. A e ola lava ia. O tangata o la uma o e whatua tū mai a te au. Ele oti lava e o i le whamamau. A wale atua tu wale o tau loto.
I o tau whātua I le tua. Ia whātua mai fo I atea. E tele mene no whai le maota o loto mā. E le mawhai le oti po le ola. Po angelo po li. Po e manolosi. Po mea I nei o na po. Po mea atali. Po le mawalunga po le loloto. Po se tasi mea na whaia. Le mawhaia ia mea o na whātea se ina mai tātou. I le alofa o le tua o I a Keriso Iesu tātou. Wā, le aiso tātou e ola mo I alama. E le oti po I se tasi mo I alama. Wā, whai tātou te ola. Tātou te ola mo le li. Ia whai oti mo le li. O le lei. E ola pe oti tātou. O ka laka lama o le li I tātou. Wā le mea lama lea o ka mi wai te Kristo. Maua tu e kumai ai. Maua soi whai. Nei a whai o ia mali. Ie ua oti a tua mai o rā. Ia whāwhia le tua te mā. Uno tātou li o Iesu Kristo. Le na whāna kōwina I tātou. Rona o te re. Ina ieiu, le whāo moe mora. Le tuetu mai, o Iesu Kristo na ie motu. Ieiu, le toki e le whāra. E ai se rāma o nai. O rā, o ea le tutu e le ao le tukurea. E le tueo o I ai. Na I a tutu e tukaa. O pera toe oti na toe vālea. O rātu whaara e pei tu rātu hānea. A tono rātu mana e sāki. E peo rātu pāutia. A e pitai. O le rātu, tu rātu mātia. Tu e mātua e mātua. Peo toe tu mai, tāu tāu. O
whetalai atu Iesu ia tia, o au neo le toitu ma le ola, o le whātua mai ia te au, e ui lava ina oti, ngā e ola lava ia. O te ngata ola uma o e whātua mai ia te au, e le oti lava e o i le whāwawau. O e tali tonu mai ea i le nāmea, te o tātou te tālo. Le atua siri e sero mātou te mai whāwawau, o a poto mai lau whanau whātua i lo malu tāpuai i le nei tae au fau. Mātou te si atu le inga ma le taulanga o le whawhetai i lau wafio. Awa e ui lava ua uwhitia le pa io ainga i le aupongi sā o no lau val au pa ia i seo mātou tinaia Imeleta. Ai tū mau lava lo mātou whātua woma le tapena le wha moe ola mo ia. Ma so se tasi e talitonu ma whātua ia te oe. E ala i le ola e whaababau. O le ala lea mātou te buai wala o atu ai la o fio ngang pa ia e fio maia. Wha mā whana i whanau a ime ma whanau a lato whanau. Tai nane whaide pa io ainga le nuu ma le ka de sio o poto mai. Ia pe sosani mai i lo mātou loto o mawhatia. Ina ia mātou maua le fide bu o la o fio. Ma awe vi inga ia te oilo mātou atua. Ono mea le nei ma le mātou ngō fia na e whaia e ala i so mātou tina. O le mātou te talo lea e amata ai le wha moe a inga i le nei tae au. E ala atu le suafa pene o Iesu Keriso lo mātou li ma lo mātou whaola. Amene. O le a tātou pese i le atua i le pese o sao nia au whai pese wha vai fau.
Suafa mamalu o Iesu Keriso, lo tātou adii, ma lo tātou whaola o te whātalo whātu i le. Pa io ainga, o alo whaasino le tina ia ime, tai nane foi pa io ainga, i ona i tū te tele, mo i tū taulangi, ia o ma au mea mamai, ma i tātou uma wa poto mai, i le maru o le bine moni, ia a wale, sau ningo le ainga, ma tina ia ime, ia ma lo lava le soifo baua, ma le langi ma, whaftai le atua lewa tātou tau nu fia, ia i laso fia, e peo na ato whaina, na wale wha moe so tātou tina. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, I greet you all this morning for being able for us to come together to celebrate the life of Imeleta, Lagafuaina. Yeah, praise God for the opportunity that He's given us to be able to come and thank Him and give Him glory and honor and praise for the life of our mother. O le taimi le nei, ia e tui natu le avanoa. I pa i o ainga, ia maso se tasi e fia haisana moli mau, e tu saima le mafutanga, ia ma le tina matua, ia po le whale tua fo i le ti a kono, ia Imeleta. This time I give you the opportunity to come up and share your testimonies with your experience and your fellowship with our mother. Whoever wants to come up, this is your opportunity. Su mai matala au mai, ia o atato mori mau, o wharo lava. Mua lava o na si'i le li'inga ma le whakatai le atua i le tausoi fua maua ma sia o le iola. Ai maise le au whainauenga le atua. Susunga tue ina, susunga whaatea ngainga ma tau whare sua. Tainga le foi, o le mamanu o le atunuu ma tatou aina, o oto paia, ma oto mamalu, sa ma whainga. O lea Leāo'A aise leo, ne i o sasi, o na whai lea ma lape le ne aso. Aua, e le ngapa tau limaina le whatau waa, o te tula e atu ai, ma le awai tatau ai, e tu atu le lima whaatalofa, too low, too low, too low. O lo'o ingoa o ana Lagafuaina moa, o le ulu matua le whanau. Ai whaamalea atu, o le a whaapertania ina le tūlai. I will bless the Lord at all times. His praise shall forever be in my mouth. Psalm 34:1. That verse pretty much encapsulates everything that my mom was about. Faith in God and her family. I just want to share a little bit, a testimony about my mom's journey where we both had the same thing in common. Back in 2021, my mom was diagnosed with stage 4 breast cancer. And even with that diagnosis, her faith never wavered. So she came up and she stayed with us while we went through treatment. And with my mom going through this, I understood her journey because I am a 2-time cancer survivor. All praise to the Lord. But the thing with my mom, even throughout her treatments, even with dealing with the medical staff, the nurses, Mom always had just that pleasant personality, and you would never know that she was going through this diagnosis. So in all of this, I just want to say just thank you to our family and friends, those who have come alongside us. As most of you know, that our mom, when our dad passed away, our mom was that voice that guided us through, as well as our family when it came to the services for our dad and the Pasamoa. And then, of course, when our mom took her last breath here on earth, we had to defer to our close family members, our brother Manny, that most of you know,
And in saying that, we just want to offer our greatest gratitude to our Auntie Sive, our Uncle Leāo'A, my mom's Paolos, and you guys know who you are, just how much my mom had a great love for her family. Papitai, papitai tele. And also to our Lagafuaina family, thank you for coming alongside us siblings to just help us navigate this new journey for us. Last but not least, I want to thank my siblings, especially Norma and Manny and our families, our spouses. It's one thing for us to come and visit mom. It's another thing for mom to come up there and for us to take turns. But the hard work really is when mom is here and being cared for by Norma and her family, Doug, and her boys, Manny and his beautiful wife, Malia, and their children. I thank you guys for that. And last but not least, Say and Palepa, our caregivers who became family. Thank you both very much. Lekosi Leo Mom. Mom loved you both so much, in addition to our Tongan family. So I just want to thank you all for this opportunity, for all of you who came alongside Mom, and all of you know Mom's personality. She made everyone feel special, and the theme that I always hear, she was my bestie, and that's just what our mom was about. So thank you all, and God bless you. Right. Mono patrol to pay more to support. When I know what to do, we said Marlo on a top. Poi più meglio andava a tornare, poi mi sono dato il numero, più mo fu, tu suoi tutto ma parlo che poi mano per tenere una toppa. Ya qui a Tumania Marito Malos. Ole salam mo so tinai ma sani un tawlo to mo mai le tu salam mo tor su me pa pai poi torpa pai putasi mandua kembali. O te papaya yo pai so bala. Ele au no binga lo e mitsa lo nganga le e palong longo e o pupunga tia ona la to fia ile talo palava family and friends. My name is Matthew Lagafuaina. I'm the youngest of 7 children to the late Lagafuaina Talanoa, to our sweet mother here, Imeleta, Leāo'A, Matsautia, Lagafuaina. I love saying my mom's name. Tangaloktina, or you siaing ayo. For 42 years, my mom stood next to my dad, who was the Lamafua for our family, Sa'ul Makoainga. My mom made sure, my mom made sure my dad was okay. My mom passed away in 2018. She continued her work this time. If you don't Leāo'A, that's my mom's little brother. So she left for the boy Mo. I say eat for us for loving count me compound. But by a long boy, I know many other year paper loving bang. That's how much she loved her uncle. So uncle this past week, or even this year where you just continue to visit. My mom, thank you very much. You brought so much joy to her heart. Appreciate you, Auntie and Malu and the family. Auntie Sive, I know you traveled all the way from Hawaii. Thank you, Auntie, for being here. You're just like a mother to us, and goodbye to our mom. My siblings,
all my siblings off island, Sibe, who's not able to be here, and Anna and Dina, thank you guys for supporting Mom from off island. But most importantly, Yameni, so Yameni, so Tolo Badia, Tala Tessa Tau, and my sister Norma, Doug, Yani, thank you very much from the bottom of my heart. I love you guys so much. You know, when I said earlier, I just want to say, Mom, if you can see this, we're here to send you off like the queen you are, Mom. And then I want to say thank you to my wife, Silenga. Thank you for loving my mom. And thank you for the relationship that you had with her and for taking care of her when you were able to. You know, Silenga says that she's the favorite daughter-in-law of. So if you guys all know my mom is all about her Teoparsa. And we all know Maria is her right-hand man. So I told my wife, you know, that we can Teoparsa. Yeah, we may go back up for the back or favorite Maria, but this is a story I didn't tell my mom that I'm going to tell everybody else. The reason why Silang was the favorite. If I told her this story, I know my favorite. But back in 2013, banana bread out. So on our way to drop off the banana bread, we got to Lumare Kailaan. And me and Silang got into this huge argument in which she threw me with the banana bread. So she threw me with the banana bread, it hit, I couldn't drop it out. But when I went home, and my mom asked, well, I banana bread out. I was going to tell her, but I said no. I dropped it. And so my mom said a lot of colorful words I'm not going to repeat, but you know, I think, you know, not telling her that was the reason why my wife is my mom's best. So thank you, babe. Thank you to all my kids, also to my father-in-law and mother-in-law, Margarita and Max, for also being here, for caring for my mom. This has been a beautiful week. I appreciate and love every one of you guys for being here. And I just pray that the Lord bless you guys. And Imeleta to us. Good morning, everybody. Leāo'A, Imeleta, named after my beautiful grandma. I'm the daughter of Lagafuaina, and due to my mother's health challenges, she's unable to be here in person. So it's my honor and privilege to share her words on her behalf. There are a lot of treasured memories about Mom, but one of the most meaningful was in early 2025. Mom was our prayer warrior, a woman of deep, unwavering faith, who loved the Lord with all her heart. She faithfully carried her children, grandchildren, and loved ones in each day. She was a woman who faced and endured many health battles, including cancer, yet her faith only grew stronger through every trial. She often reminded us that God had carried her through before, and He would continue to do so. For years, she traveled between California, Utah, and Arizona for medical care and to be with family. As time went on, flying became increasingly difficult. She would say she was ready to go home in 2024. Mom and I made one final flight back home together. And she believed it was her last plane ride, which brought her a sense of peace and relief. However, in March 2025, I was diagnosed with stage 4 lung cancer and began treatment in California.
When I told Mom, she was deeply concerned, and without hesitation, arrangements were made for her to fly back to California, despite her exhaustion and desire to rest. During that time, we were blessed with precious moments together with my siblings and our families, filled with prayer songs and laughter, and our families, and love. Through it all, Mom remained steady and comforting presence, reminding us God's faithfulness in every moment. As my treatment continued, we gently encouraged Mom to return home when we saw how much she longed for rest. A couple of months later, she made her way back home. Even from afar, her love never wavered. She continued to remind me to pray, to trust God, and often spoke her favorite song, "The joy of the Lord is my strength," which I now find singing in my heart. Mom, though I may not be there in person to honor you, my heart is with you and all who love you so dearly. Your smile, your laughter, and your laughing are etched in my soul forever. You are our prayer warrior, our steady light, and a living testimony of our faith in every season of life. Even now, I can still hear your voice reminding me to trust God and sing of His joy. I will carry you with me always, not just in memory, but in the strength of your faith that continues to live on through all of us. Until we meet again in presence of our Lord, I will hold you close in my heart, grateful beyond words for the gift of you. I love you, Mom, until we meet again. And me being named with after my grandma, I'm going to carry. I'll carry it with for the rest of my life. Every time someone asks me like where I get my name, I would say, "Oh, I'm named after my grandma Imeleta." But yeah. And going back to the song, "The Joy of the Lord is my strength." Now that my mom mentioned it, I always think of Grandma Imeleta singing that, because she not only sang that with me, but all of my little cousins. Instead of me talking about it, I thought we could all like sing together just one last time for Grandma Imeleta, because I know she loves singing. I'll start it off. You guys could join, and if you know it, I'll sing the Psalm 1 version after too. So I'll start. The joy of the Lord is my strength. 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 Oli, oli, ileli, olomalo, silem. 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 I can tell my grandma Ema was so loved based on what I've seen. I just want to thank you, everybody, for showing up for my grandma and my family. I love you, Grandma, and thank you. Good morning. My name is Leāo'A Arthur Smith. I'm the eldest of Lagafuaina and Imeleta's 22 grandchildren. I just want to share a few words of all the love that Grandma gave to us growing up. I was lucky enough to grow up here in Wuli with everybody here. And the memory I have the most was Grandma would always say, "No, I pray for you every day. Every day, every night, I always pray for you." And I know she prayed for everyone in this building. And I could feel it and how blessed I've had in this life, the things that I've got. I know that her prayers came a long way in helping me get to where I'm at.
so thankful that I have such a strong woman of God in my corner. I know she's still praying down on us as we speak and as we're sitting here today. And all you guys know about Maria and Grandma, whenever she says a joke, she would say it because she knows how funny she is. And I'll never forget spending time with her. And my favorite, I played basketball growing up, and she loved basketball. Every time I go in the front, I'm like, Grandma, no, la que me calo es Lakers. Oh, la calo Lakers. So I always bonded with her. Lakers fan forever, Grandma. And I'm just thankful for everyone that helped out, everyone that's been here for Grandma. She loves you guys so much. And we're going to miss her. When we all know Grandma, we love you. Good. Good morning, church family. My name is Calvin Moore. I'm Anna Lagafuaina Moore's husband. And I just have to say that when I first met Imeleta, from the very first day, she always welcomed me into the family. I never felt any indifference or anything. So, of course, she made me feel at ease. And of course, even my father-in-law. But the one thing as many were saying that prayer is, she definitely was a prayer warrior. And I was a witness to that when she stayed with us in San Diego. She would wake up 4, 5 a.m. in the morning, and you would hear her praying from the room. And she would just be praying out loud. That would be my wake-up call. And she would be worshiping immediately after, throughout the house. But it was just a beautiful thing to witness. Her faith, her unwavering faith, and her love for God and God's people. And she loved her family dearly, as it's been said, especially the little ones, the grandkids. She always treated them. And so we're going to miss her very much. And I just want to share the real sad moment for me was when they were videotaping as they were taking Mom out of the house immediately, after she passed. And the thought came to mind, that generation, her and Dad, are no more. And today, we are replacing them. We are the generation immediately after them. And so, those are big shoes to fill. I know that. But I'm grateful to be here in support and love of the family. And it was so nice through this whole week to witness many things that were things that I've seen in the past, but even some new things that were powerful and beautiful of our culture. And I'm so proud and happy that I had to witness that. Thank you very much. God is good. All the time. God is good. Yeah. Wow, sorry. There's someone, Mom. Wow. Okay, anyway. Yo, I don't think I
balik kok. Masih. Can you buy again? Depan. Jadi dia kuat, saya kalau dia tu mau kuat dia. Kuat dia kuat. Apa ya? Ini dia baik eksosi tak lagi. Kira boleh pulang ke mana boleh? Dia koi ya betul orang pasti sudah betul. Kalau nak orang beli. Koi ele kaya tu pun tak perlu. Orang dua percaya bi nale ia tawa. Yoi, orang selalu percaya kesaksian nak. Awak ini, epele ya ini nak kaya lah. Kalau kaya kaya oh ini ini. Ayah kaya ada nasi rumah. Maka ayah ini baik. Dalam itu kita aku hari pulang bayar tahun kali, bayi sini, yoi, dengar habis sih lagi. Ada kali dia malu apa semua dia boleh. Okey dia betul betul. Kami memang perlu deh. Tapi dia pistol dia ni, yoi. Nah habis sih lagi apa yang dia. Jadi mana ya ya apa jalan ke sama. Dah, dia masih pun, saya kan dia pulang ya, ini maya Roma, pero dia ada juga. Dia asal oh pasti dia Roma kuat. Iba ayo dia habis dia kuat. Dia macam oh sudah kan sabo. Oh dia kalau asal yo polisi dia lama tu. Dia ada kalau ada asli. Lah semua. Buat tuan. Kenapa orang main permainan sih? Mama, kalau orang orang sudah apa kalau dia beli bayar, dalam kini, kau siapa? Asli kalau orang tahu kini, dari itu berbeda. Bawa dia apa itu? Berbeda sih orang berbeda. Tapi mau tapi orang apa buat? Dia ada orang yang tahu. Dia apa ya? Yoi. Ini kaya ngalu habis. Ini sudah apa dia buat. Tinggal berapa aku dia buat. Tahu. Ya apa? Kalau itu yoi. Ini mana kalau buat semuanya maju ini. Lah orang tinggal bayu. Oh ini. Dah benar ya dari sini dia ada masuk itu belum kuat dia kuat kalau dia lawan dia lah dia makan mobil tinggal ini dia mamu dia udah sudah dia buat sama pembayo Allah dia kalau kuat lah kalau dia ya ini ya apa sih gawe buat awal apa sih gawe ya Loh, ya apa?
Ia ai le usua le pese o lo fatina o le asa mua o mea tausaga nei ia o le pine faamau lea o la'u luaigaluega e momoli le faamanatuga i tinā matua le ekalesia o le tinā ia ime o le urua ia seisiga lea sa aufai faafetai ime mo faamanuiaga ia tauia ina iaoga pe soifua ma le ola e au nei le tua sosiala ia le pese le la matou sua le pese le tina ia ime e usu i temi uma lava e fai matou fuifui lotu fa umelan tula ole I will sing and praise the Lord. I will sing and praise the Lord, for He is so good. He is so good to me. I will sing and praise the Lord, for He is so good. He is so good to me. O te pese mavi aleli, awa elele oya, elele oya, ia te au. O te pese mavi aleli, awa elele oya, elele oya, ia te au. Ia manuele malanga tina, ia alo whaanga me tina ia pārepa ia mātou umar whanau. Ia ele ngalo oi, ia mise foi lua mawhatanga ma seo mātou tina.
Ia manuia tere le pai o lau fia soifua. Tula ia tu maleava ma le whaalo le tele. I le nei sauninga mamalu o le nei tae au. Sa nofo i tua ma mawhau. E te tau o na whaise upu i le nei tae au. Ina ua wai mai ua ngā solo mai pa lepa ma lua. Musu mai leo. Ionga i te akono i atasi. E te tau o na whaisina mo li mau mo tina. Leo ua amata le mawhutanga a tina. Ia, a o loo si mai le tina. Al mele u tula i tuai. Ia se i whao popo sina mo li mau. O upu masani e whailaunga o le tunu. Pea o ina Folinga e soli vale mai se mafutanga pa ia ma le osi o singa o mafutanga le tunu. Ao whengai ma whawhita uli o onga o le soifuanga. O na whapelea ia motu le pā a ua iloa. O se whanoi, ao se tatalo fo. Ina ia si le fia. Po ai, au le afo. Melea, whanoi atu i lau sunga i le whengainga, te ulangi, a le paia, le fia o maupu, suali i matau maa whalofi, ma le whitalainga i le tō whā, paia lava lea i le tātou nunei. Tau lava o se awanoa, se whaiaisi na upu, e mafutanga e peo na whenga iai aso o mawai i le nei taimi tā ua. Alo moli mai alofa o le tina, alo talawai Hawaii i le whanau no whaalo ma pa ia i ainga. Ia e mai se lau sunga i le whengainga ma le whalitua ma le kālesia a o whenga iai. Ma teimi whai tā e le nei tae au. E le tele se moli mau, au tali tonu e le to e tau whamatalaina, ma futanga e pei o na whenga iai. O le moli mau o le tina, polo ai mai i whie whai lo atu. O Imeleta, o le tina whatuatua. O le tasi o toa te talo o le nei ka le sia. Sa tu li vai teimi uma. Tu inatu le fioanga e maise le nuu. O alo ma whanau i luma o le tua i talo sanga. O lo moli mau mai ma le anganga whanga e tia ma le anganga whawhitai. E winga i tingai a imi. Mana tuaina pea, tae au asu sa uma, e o mai ai te talo i le manu. Whatelitali ma le ukulele, tātai ime, ai pepese, na ua mpalepa. Whatelitali ai le mafutanga i waweau o asu sa, mo tālo sanga mo le nuu, le kālesia. Ia e mai se lawa, whanau malo o le kālesia. O se wha o onga tā ua lea,
tūpulanga ai maise o te maitai o le nuu ma se ekalesia tele ina vea i lātou ma toa te talo i sosenu ma se ekalesia sa taitaina e tina ia o Imeleta ma Pālepa ia ma le toa tele o i lātou nei o lo whaia pēr lea ngā nuenga whaau au mai i nei teimi te ritonu lava o lo whapeina o na outou whaia. O le tinai a Imeleta o se tina, tasi o tina e manawa mai ai le fia ma le oli i teimi uma e le ngāo ia e o fo'i ana upu e le so na ngāo ia ai sau ai ma le fia i ana anga ma ona winga sau ai ma le whaamawhana whanaina o le loto ma le anganga i teimi uma tasi leo winga tā ua sa ngādu ue ai Lagafua ma ime i tutonu o le kalesia au mafuta i ia teimi ma o ni winga tā ua whaoso ma whatupu lotu tele e whaoso i fo i le nau ma le anganga e ngā lurue wa whaingata e maua le whaamawhanwhananga ma le whaamalusi anga ia i Leā'A ai maise le toa tele o tina ma ta mafo i o le kalesia sa puno nou ma ngā lulue o le whaamalosi o le anganga fia ma le anganga whaafitai i le atua ono i Leā'A ma ngā luenga ono o le kalesia ma ngā luenga o lo whaia ia whaamalolosi i ngā luenga le lei mo le li ia ofo i nā tua i pēr le soifua e tautua ai le ngata i nuu ma ainga au le atua ma lona fina ngalo ia vea utou tina ia vea le kalesia ma whaamalusi au i le ngā luenga whai ma ipu le tala le lei whai loa atua i le fina ngalo le atua i tangata uma o e wā ai mai o upo le whaisalamu le li ie ia e ao mai ia te i mātou i o mātou wasu ina i o mātou i loa po iai ni mea le lei e ao i na mātou whaia o upu a Ioane le whaia evangelia aua le atua tu vale o tau loto ia o tau whatuatua i le atua whatuatua mai fo'i i atea lo tele mea ino nofo ai o tau i le maota o lo tamā ana le ai o te alu e sauni mo o tau o tau nu unga ia o ngā luenga sa whaia e o tau mātua sa whaitau aso sa ili mea e au ina whaia mo le li ma ngā lurue ina ia whātau nuina te tālo i au tau whaia pēr lea ma whaau au i le lumanai ina ia vi ia ai le atua i au tau soifua ngā lurue aua nei wa ai pua ngā ma le tingai aua foi nei fesili mo si taui aua lo soifua pēr le li o le na te fōa i mai mo o tou mai tātou uma lona sosia ma lona tamao ainga e tautua ai nuu mātu nuu ai maise le kalesia
malu tātou li. Le iunga o mea uma whai mai le apostolo, wa o tau le taua le le. Wa o whai wina fo'i lo whaipa. Wa o ta ofi le upu o le whatua tua. Wa te wina mo au le pale o le amiotonu o le afoa ina mai e le li. I le aso e wha masino inai, ma le aso e wheiloa iai mai ia. Whanau mai, folanga ia le atua, taunu unga o le soifua, e soifua mo isi, soifua mo le ngā luenga, soifua e au auna matu ina atu i le atua, ia tātou whaia, ma outou whaia i le lumana, se ia o ina, wala au le li, fo i atu i a te ia, au auna le le ie ma le whamaona, uru whale maia, i le manuia o le li. Whalia le soifua o loutou tina, ma loutou tamafo i ua mua atu. Ia me uma e pei o na whaailoa i le fionga le li. Ma e le vale le tau i o le whaia ma le whamaona. Ma o le fo, tātou titalo, ma o tātou tuuina atu i le tua, ina ia liuli walo o na whonga, ma wala awina le tina, fio maia i whale nei, wa uma o na saunia le maota e le atua, mo e sa whatu tua, ma o lo whatu tua pēr i le li. Whama vaenga ia o te tonu, lo tu ina mai e le tina. Le ngata ia te oe, ia te o tou whanau alo ma whanau. Ia o a inga i tu tele mai tu taulani. Au i tātou uma. Alo ua o mai tātou te whama maluina. Tātou a wai toe sauninga. Olo tātou tina pele. Ia o mai whamanuianga le atua. Maana whamawhanwhananga ia i no whaalo whanau ma ainga. Mai se lau sunga i le whengainga ma le kalesia. Ia manuia sauninga o toe. Ma ia vi i ai le atua nei e whawawau. Amen. Ma walunga ia se lele. Ma ngalo foi le leo, le ngana ma le tula. O te whafta ia i owa ia so malawa, e lea unua na vi inga lo ngutu. E mita lo uanganga ia i owa, e wha longo ia i e ua popua ngai. Tula i lava ma le awa. Pai foi sina mol mau e winga tina ia i. Ia motua le pa a wailoa. O sia o ingoa, o su enuu, tiresa, pau laititi. O le tūlai, no o nei tina ia i mi. Te manatu e tau nuu whātasi a mātou tono le alwhanga ne. Wai teini o li. Ta maia Valentino ia Martina ia mini. Pei o Leāo'A
Ia masio nei tamai tangata. Vai teimi na amata haile ngal. Ia whapenan amata ina haile fono talo lea te waweao lea sa. Pe o la ua ia maltina ia palipa. O au awita awale ia. E wala au le tasi. O ai sa we piki au le waweao. A whapela o mariwaenga ele au mai au. Ia, una saulo leo le tamaa le ainga mai au. O te sau, o ime, e whiarua ia malana, ukulele. O le ukulele a e pe avea e ime. Whalo mai whaitua. Ia, o pese atu ime. Ia ai malu, o le upu a ime. O le anga leo, au o lua pese. O whea le ai, e le le atu lo leo. Ia na tā leo pi o le ukulele al tina ia ime. O le pese ai a matai le fono taloa a mātou. Oli i le li. O lo umalosi lea e o na pese atu aia. Ia ai whai mai al tengi. Ia usu mai o rua se pese ai le amatainga leo le o sauninga. Pei o nāna mātua māfuta mai ai manai tina nei. Ai mei se ai wao mātua o mai tāi le wao. Ia no mai lea amata le. Lea fo le fono talo le waweao. O la ua fo ia. Taita ina taita. Mātua ale marimari. Ese leo mai fono talo, ese leo le pinko. La ua ia to olua taita ina. Ia o le mea nasa iai. I misia lava imi. Ona o lana ukulele. Malana talo a leo o lana pese a le vai. Ia ua misi. Amu ia fo ia o sao atu i maa lo langi. A o le nei o lo whea ngai pēr mati ngā o lo langi. Ia o sia umoli maulea. O te moli mau ai le mafutanga martina ia ime. Ia mal whaaloalo lava whaafutai. Fatalo fatu le suafa man malo Yesu Keristo nei tai au le Ekalesia. Le sua sau tai o sau ninga. Me se foi whawhenga inga malato whatua. Sua mai foi le malo Paolo mga whasili langi. He mese le au pia nei tai au. Fatalo fatu. Ia aile i. Whaiasin tara tinale ia i me. O lo ongoa o emi si liva puni o te sau mai o i saua fiafi nu uli. Ia o tinale ia i me. Te le lo o lo tina, o la o pele, o la o wō. E whangalo tā i me. Ati tilo tanga i po le ata leo o Lagafuaina ma Imeleta tu mai le tu lea. O se ainga fia. O se ainga pe alfani. Mai lava i lo iloa mai o Imeleta. A o tupu ai. A whai mea no i o i saua fiafi. E iai uma matai o matua nuu Lagafuaina temina la e soifua mai uma matai tuai tango lavatai. A saura Lagafuaina moli mai e ime.
Whamai I me. Emi, wala ilanga fua. Whakua walei o te pole. Ia e umalawa mea le nuu. Ia mawhaiwhaia ia la so inga wainga. Ia o whapena ana. Pili mai I me. O te pole leo o a ulawa ia lue awelang fua il whale. O te loa I e ese male whialwhani o nei a inga. Ia whai pestala ia I me. I tono nuu. O nei lama tina e mahalosi. I me pa lepa sa umani. Aula to o le aulo to pope uma. Ia taha lofa I lo matua. Wo mai le lotu taiti. E le ito e o lawa I lotu pope. A whai fo I mea maftanga. E whapenana. E te me sa I mea maftanga. E ko sila le o lotu pope le ingi me whaia. Ratu o ia pe o a ulawa tatalia ngai lo matua pe o matua I nā taimi. Ia le lawa whamatala fo I whano talo ne tama ia Elia malolo. Sa o lei, tina fo ia tiwesa. E sawa I me taimi au mine, e taha mine le ukulele. Sawa I me male ukulele, a o le pa ulua o le leo I me o te leiloa ta. Na uso lola se pese, e se ale leo ukulele, e se amato leo la he iai. Oni tina e se le, whaamalo losi. O le mato fono talo, e sau foi ngaloane ta le ukulele, sau foi matangi. Ta foi matangi le ukulele, na o mai lawa le ukulele a ime teimi o matangi. Alfa alwe lawe, o le fia poko yo ime, e manao ai e ta foi le matangi. Ai e se a pese utu, e se ale leo ime, o le pa ulua o leo ime talo fai. Nei tina, o le whaamaoni e tono mea le kalisia, lima malosi. So se mea, teimi uma e whai e mea mawhtanga e whai. Ia e whamai la toi o lo pope whako. Ia la teimi e, awa o mai nei teimi ne wa na o la tau wanu lofu. Awa oto ina na la ina o mai le no o nei. Ia, o te baba ai atu, o te ula mai la to lo salio. Ia, ta lo fai, na le ula lo salio, ai le to e o le lo tu pope. Whaku, ave esenga o a ua fai tala lo matua ne wa o matua, ua fai matua me whaasanga au ia la ua fai fe au, fai mea. Lala ua oto ina nao mai e, au to e o ne ula lo salio. Whaku, ave esenga lo salio wa le to taulia e o a to ime. O le nei tina, so se teimi lawa e whi loa i e ma o ma ime. O lo ngoa e whai ngoa o e ime, o e me li, e stango ia sui lo unoa. Ia, so se teimi a sa wai ime whistau ia, e mono mai lawa se mea, e mono mai lawa se mea. Ia, o whatu ime, au e toi whaiela o mea nā, o wau e watua mea te oe. Al masina nana te anei. Na mato woa e avela o so falmai, fai tala vai. Ona ina lo wa ai muli ana ya ime. La wa ai muli ana ya ime, so mai le se utama. Ma o ime lai o ile tau no mata no. Wa lo mata no ma ime. Wa tanga ime no wa ia, o ma fe tangi si tau te wa ia na ya ime. Fai mata talo, uma fai mata talo. Ya fatu ime on sai. Atu whamoi le li. O usaulo au ia o usaulo whali. Au tele iloa. O te alu whai lau tala vai. I le isi ato. Au ti loti e atu lau telefoni ma te eo lau telefoni. Ai wha mai le whamanuianga manu maua. Whamanuianga malanga ime. O le ma whai lo tangi ino ua. Te le tai tonu o uma leo lau ime. Tau lo whale whatu lau whanau. E sa o tala ia ime, mai i. Whiua o wili noma ma tele i toi whetau ia ma noma.
Pe ato le vai ato to ato bilia o ya noma. Amatala mai noma o i o sa o. Ana male ta noma noma te le te ton. Le ngalo o ime. Luanga le. Malo mata ata. Ai fa ai le lo leo. Ya la tu le o lunga langi. Ya to ale le ya lo leo. O ati le na e fia. O lo fito ya e malto ina. Ya atalo pa silo moto pa le pa. Ya le la wa ya mola na lo salia. O fa ta le mai ma to titi a wa to ma to ime manuia lo malanga. Alo fa mai le tua fa ma fa na fa nau e mesel a inga atoa. Ile suafa Yesu. Amen. Ya mola ma ona atala fatu le pa yama le malu o le aufia o te poto mai tatou te mol mawina le ta sauninga le ofsa foi ko tina ya ime tula ya tulava mal falo alo ma le ava tawai if you fai te mol maw e tu sai fo e male le ofsa pele ya ime o tu sia le maftanga ya o au o le so ime o si ve ma tau tia li fau sonoma ya ma se fa na wie o mai fi pasa ma so mol mau e tu sai fo e male ma sa ninga male le al maftanga male uso o se maftanga ma fana se maftanga ai nga ta ona pangaloina ya tia ai me se lava o ma ua lava e ma te oe o si ma ainga si me pa petai ainga o ma to ainga lei se ainga lei ma o iai lei au mai iai ma so soni mai ma au ma o mai la to si le maniwo le uso talo fai se uso o le se mato lua ia e foi temi o se pe o matua ia me le se maulalo toi le uso e temi fa pena uno pe o e matua ia o ia ia na le asala va o ia o se uso e anga malu o se uso foi a lofa mal falo alo le mafai o na fangaloina o ia talo fai o se uso foi a lo foi ona ainga fa pe foi fa na pele ya se ya no fa na lo la son no foi samone ya ma fa na fo lo au mau ya tinu mamau fa sai o so fa na le o so so si po so so tina talo fai ya ele ma fai la fa ona fa ngaloina nei uso e ma se yo la vai ma so fa la fai ya le la va ai lo naso ma tango fie ele lofi mai o ainga aftai o ma so ainga ya fono ainga au no ma au lei ainga pango ai ma so ainga fa pena ona o so fa fonga mai ya fa tai lo so alofa i lava ona awa o foi sai fafo pa so au saula vai
Le vai asa nei o na walua tau sanga talo o na ma le whi loa I mana uso na tau e tala noa la vilu na o ala whailangi ma tau telefoni o temi mon moni whasa o matala noa I wawa ai lava te le swinga ia te ia. Ia e whaftai le tua tau tonu fo o lo ma wasa o na whanga maule langi. Pia o na ia mania lava malanga ia toi le uso mal whaalwa lava ia sei pa ia te mon mau siau panavia. Ia whaftai atu I le sunga taitai. Ia le naua o mātufoin mon maua tina. Ia ai whamalulu atu leo fia. Ia o loo ngoa o leo tu. Ia peana so sila fia sa o tango siau tina lea. Ia ai ele leo so matua I ngoi a Sylvia Imeleta. O loo whapenana o wai E Hawaii. E fia o wai lava mai ai le sauninga tina. Ia ai ono tūlanga o talawai wa le mwhaiona au wai mai ai. Ia o leo whai ia umasui. E moli moli atu ai son moli mau. O lana moli mau nei. Tae au manuia le alofa ma le anga le o le atua. Ua ia lima taitaina mai e oto so I fua I le nei aso. E moli mauina le aso fia o Auntie Ime. Wha marulu atu le au fia, a viesi o uso ia le utu. E whai ma leo e avatu ai, alo whaanga, moli po mo le Auntie Peleina, o Imeleta Leāo'A ma tautia Lagafuaina. O Auntie Ime o se tangata e tau sa fio na winga. O na fōlinga mata ata, e na naua tu fua I ailo loto. O se tina e ote, ai mese o se tina e tumu I le alofa. O Auntie Ime, e pele ia te ia whanau o na uso, whaapea o na tuangane. Ai sili o na pele ia te ia, o itanei. And it is a true story. Every time I talk to her, she says, Sylvia Laupele, wa mai oe. And after answering her, I would ask, wa mai oe. Her reply is always, ya tala fui lea, whaftai Yesu, o lo o maue leola ma le malosi. Auntie Ime was truly a prayer warrior. She beat cancer. Her faith never wavered. I have shared a lot of fun memories with Auntie. She was not only my aunt, she was my bestie and my second mom. Thank you, Auntie, for always being in my corner. Whaftai le tua mo oe, Auntie. Sila fia le tua lo tau tua whaamaoni tono ainga. To tono nuu. Ai meise to tono lau e ka le sia pele I lo loto. No o mana tua I lea le launga le isi whaife au. Na ia whaapea mai. O leoti. Ele e fau leoti ai tātou. Ai fau pea langona. Pea o mai leoti. Tātou mana tua I foi upu. Na ua whaapea mai. A yopu ina ua whaapea mai. O le atua na te au mai. O le atua foi na te avese ina. Ia whaamanu lona suafa. A o la Yesu I nana launga. Whaamu ia I lunga o le maunga. Amu ia e whaanonoa. A wae whaama whanawhanaina I lātou. Amu ia le au mai le mawhanawhana na o le atua tātou te afu whaatasi ai. O le moli maumuli muli. O Auntie Ime, na pele ia te ia lana whanau. Na pele ia te ia lona ainga. E na sili o na pele ia te ia le atua. Ma le na e ka le sia e whaka asai nuri. E pele I lona loto.
Susia whaalinga mta upe wha, vaenga mulmuli ar whai upu mua mua. O loo whapea mai, i nā sauia I lunga nei. O te whailo atu ia te oe mea e aona tutupu a muli. Come up here and I will show you what must take place after this. Peisa I o loo whai mai le atua ia auntie. O umana e soifua lalangi. O lea o whailo atu ia te oe le oli ma le whiwhio I le langi. O te loa nāt na tali tonu o whapea mai le ali. O auntie, le au ona le ie ma le whamaoni. Ulu whale maia I le whiwhio I la wali. Auntie ime lau pele. Lele maalia lau tia I langi e ngā loai tinga. E ei se aso tātou I whailoa ai ai. Love and miss you forever, my bestie. Whaamanuia mai le atua le sunga taitai. Whaamanuia le atua I le au whio poto. Soifua ono o Yesu. Whaftai. Ia, e mori atu ngā ngā tele. Le po I o ainga e wese foi whanau. Ia, te nane foi atutua, ka resia. Ia, nai mauro apino, subai. Good morning, family. My name is Naomi. My father is Reverend, or the late father, Reverend Fona Tuli Malaulu Taito, who also comes from the Leāo'A bloodline, so we are related on the bloodline of my father's. But also my mom, whose name is Tanoa. She is the older sister of Lagafuaina, who we used to call Uncle Stala when we were younger. For my brothers and sisters, Aisenge, Mary, Shiva, Nina, myself, Naomi, Tino, Me'e, with our deepest love, we'd like to send to you, the children of Imeleta and also Lagafuaina, of the legacy that both our parents, yours and ours, left us, the example. One of my fondest memories from her is, from them was when Uncle Lagafuaina, well, I was just told this before, when Me'e came down, that before Auntie Ime and Uncle Lagafuaina got married, they came over to Oceanside, because they were both Marines, my father too, and introduced Ime to my parents and said that this is his bride-to-be. And so that was a little bit of history as far as like how far back our family went. But I think the most important thing that I want to share and convey to my cousins that one of my most fondest memories is when our cousins, the girls, because the boys haven't been yet born, when they would come on the weekends in the 60s, right? And they come from Oceanside. And we couldn't wait because we lived in Santa Ana. I think that's also where I met your brother Paulo, right? That we couldn't wait until they came over for the weekend because that meant that, we got to play because we were like in grade school. And so we'd look forward to every weekend when they would come and, we'd just have fellowship and family time. And I'm so thankful for that because of them and because of the examples that our parents gave to us, that, we have that history. We have that light as far as like to show us like how we as adults now stepping into their place, or we have been, of how it is that, family is supposed to be. The closeness and the love in between and how we stand next to each other through it all.
through happiness, through joy, through sadness, that we are family. And what a beautiful example they are for us. And so with our deepest love and our heartfelt love, as far as like for your mom. One more story. I remember one time when I went to Leāo'A's house and your mom was there. She was visiting and she hadn't seen me for a while. And so I walked through Leāo'A's door and she goes, "Oh, Naomi, come over here." And so I said, "Okay, Auntie, I'm on my way." And when I sat down in the living room and I sat down there and she grabbed my hand and she wouldn't let go. So I sat there the whole time, just, the love that felt so warm and, just her smile and I knew it was just true of how she felt. And I know that is how she felt with all her nieces and nephews, but also her children. So, like I said, from my parents, the Reverend Opono and Tainoa, I just want to say thank you, and Manueloranga, and Ime, and ladies, girls, cousins, all that. Thank you. Tulai atu le amatele man whaaloalo. Atulau atu pa ia sauninga ni sualau sunga taitai. Me se pa ia lau whainga ruenga. Pa ia fo ia lau fia. Na fio tupu mai. Iau ainga mogo mai masani. Patu liman whaatalo whanei tai au. Wa ua manu maua. O la o tulai atu nei tai au mlo whaaloalo. Pupu o lawa sina mori mau. Mo seo tina ia ime. I don't know where to start. Ole ala ro tūnai. Ole fia whai o sau whaafitai. Sau tina. Ole sau tina ia ime. I te misa au whanau ai se tu load man tapa ele. Sa mai tama sia au tina ia ime. Lima aso na ave ia o ime whai mautama o la saunia ave whai matama whai a ime. So for 5 days I was Norma, Ana, Lina, Siva and Sweetie's younger brother. 5 days. Wow. Te isio tina o Lina i le isi aso wa whapea mai ale. Anti ime o le atu e watu i tama. E o ngā mai lava langa fuata u whasi au. Ia matau la vea tuai maltama. Yo na lau o wape nei e woto e ave o isio na yo matua. O le tina ia ime had the most beautiful smile. And once it smile, it greet my Lord Auntie out the smile. It just brightens up my day. Po le alawa ulangonga whangongoa po se ita. E smile lo se Auntie o ke au malawa ngalo ki ngama. Ngalo foi ma menga o la ko lum tua. O le te mina whaangasinga se ai seo matu ta mai a Lagafua. Sa whapenao na manatu tinao lai. Ia. A matau na whao ngā ina ma o ma le uso ia manea. Ia ua fufuanga o ainga. O le nei mea sa whaia seo matu tina. Pei sa lu i tau e le soifua tau tua. A o ina ila ngā nuu man whasamo. A wāle ma mele ma meni e whai. O le whailos whaulawe la inga, po mato a inga i whale la po o sa lele po whialau. Ia e tuli lava ma ua e lomatua. E ave se sosuani po se si i foi. E ta wele ingoa na inga Lagafua. Ia o ma mea le mane an whai. E re i whatamala tina ia i me tau tua inga Lagafuaina. Te mi lava ng whaangasinga se ai Lagafuaina. E le inofo ime. She took the lead. I te tau tuainga. Ai mei se o na sirafia. O whaangasinga se ai Lagafuaina. O le mwhai on toi whewhai.
O a lava la fa la lave o mal mato inga sa fai. E re ino fonofo a ile mato tina. Ta pena uma e fofuang ia ai fa nga lava ma o mama. Si o so ya meni na vai te. E o e fai ia. E ave ia si ima tu langa fa pena. O le fa fitai le tina. E wa vea ia mea ma mea sa fa wa ve ona. Wa ve ona fa matua ma fau fau ia ma o manea. Wa ve ona wa o langa no mal fa sa mo. Ia wale tau tuengo aina. Ia au te manatu le si fonga le tina ia e de pa ulua tele. Au te long na tele ile vi ingo le tua i lona si fonga. Ne pe ona mori maua tina ia ene. O le whawhitai na mama ia o tele lava ni mea wa o mawaina mai a oe. O se uso fo ia mani. O mani o campaign manager. O tina ia ime. She's the head campaign manager. E viri mai lava ia se tina maua o ke pori. Lua umanga o viri a parepa. O umanga o viri a sarema. O umanga o viri a se uso saumani. Ya le lau alu se tina. O le ropo ai le la whaia o campaign. Mama, I love you. O lo whaanga mai I Seattle. Whama se tina ia Lina. Ia mesena I fo I uso matua whawhine. O lo olem whaina pa au mai. O mori mai o la te o lo whaanga mo oe. Maria tele lo malanga. Ya, o la se I uso atu ma pese ma olo. Ai, oe ma mo ma.
Mania tele sauninga, soifua. Ya, whaakulo waku le. Pa ia o le kai o le saunginga, i on kulanga whaalupi. Me se au whaingaruenga kofi le kua. E ngā nge fwoi so paolo mangafa. A inga so mako ki ngā mai a whongo ma pangpango. E me se le kumungua. Pa ia o le au whaipese, e me se fwoi le pa ia o le kakongu. Lala kai mai ale. Whakalainga le maluia ma le whakalainga le kawhke. Ya kai ngange foi la fionga le maawa ya sialenga ya ma le fionga ya whanga soia ya pa ia lasi le kalesia ngi kai au whaakulo wak ya wa uo leste lai sene Lagafuaina e usolo ka maa ya ma le whakalainga ya kalangua I whai wa Lagafuaina o whai langi Lagafuaina. Tau ke kūlai ma le whaaloalo, kau kala fwoi ma le whai keke. Ia, le pa ia o le kale siengiri kai au, se wako singa mo le mau e kusai ma le mako ki ngā. I le lua māsinga kaluai, sa walau ma le mako ai ngai au ai, sa aungi e kuslau malanga e. E lo wakali I lo Leāo'A University wa la fau yang o fa ko le makwa ya wali ya o walu la ia le o ke kapenga o lo masangi fo ile ko ngol makwa e asi kingo makwa makwa mo wa maka maile e o sio mako ki nga makua ya moli oi malai ya o me ai asi io kingo makua o le ako ngiu o le kampe pangiu ia o fai pula se kulolo nguku ma lea ia le ngaka I lea o fa papa ia posi vaisala ia ngā usau le o fa solo mai I le pinge se o maku ka mawhai whiau ia mangea ia marikinga ia pōlima aso skai miau ke alu whar pōlima e pakar ka vale ai leka ka alar whai ko ia ngā usau le risku wala ave ilang vaisalo po anga mea whai le ia a ala pōlima moli ia au ke whai umai ala se o mako ki ngā ia ime au usau la whale o lomkua e mua au kau mai si ki ngā tahine leo o Sweden ia ngā usau le makaranga masi o ala lomkua po o whaisunga malolo ke le ala kaimio ki sauai o le malolo I ngā whakulea Sweden waka whapapa ia le lomkua ai ave se lua I kua manoma ma mangea o la wasinga muli anga I se o ki ngā o malanga I lo ai o whalonga mai lo I whafo ua o ku malore ki ngā o kere I whangongoa sa o kere I fia foi a sa o whapea ia manguia lo malanga Imeleta I le ngalo a mio kau sa fia ai alu fia au ke pole marika koa inga malau whanga o le kausi whalei e le no whato ai le ngaka ia kai o kakua inga ia ngei kula pau ngā se mori maua ngei ka ngaka ngei kai au ia manguia le whangau I kou loko kele ia manguia lo malanga Imeleta ia ai ola le au aunga se fua Ma se pasi e vi ele sua le taeao, come on. Pasi vai. O lau pasi e vi ele sua. Vai se pasi e vi ele sua. Aleluia. Se ele se fa no hanga le so lei.
Ola so nei pa ia. Wa matua manuia le faina malanga ime oro sister-in-law. I love her. Wa manuia tau nunga ime. I have a feka ko. Are we ready? Are we ready to meet Jesus? Lo ali, lo for all. Faman kara Yesu. I am the way, the truth, and life. No man cometh to the Father but by me. She heard that. How about you? Ime, my sister-in-law, Lord, the langi dimini. Let us peace the failonga. Ronaso, me o me ta pe penga via tua. Pai ma loto Maria, loto lofa, loto fia. Loto fia. What I know ime ya Melika. Po ime Melika. Over ai deta mai tai se. Ele ngau ya. Ma nei o si ponga. E su malie, e nga balu. Pei lava o ni se si no fo mai lu mai. Ola vi inga na re su na venga fai ya ime. Ai fa longo lai te neti ya. E ka wa yo te neti nga la ule ke le frango mako. O fua ia, o le olanga ime ke ka fam ka la. Nga wa ba ai te neti ya. Malato o langa. Sweet. Hallelujah. Lagafuaina. Sapaio kamao kukukwai. Amen. That's how great this man is in my life.
ngalo lo tau nunga ime o le ngalo ya ime lo tau nunga. I heard her with my own ears. Jesus, tell her what to do. You may tell me a tell. And I want to go in the power. Like most of all I am, my son, my wife, I am, la la la, my wife, I will do my later. Children in the leader study, or while I will keep it in you have to the kilo. I don't have to be, I have to give it man, no. Malaga was so ill over there, I want you there, it was a fight. But my dear, that's why I said, when they come out, what for you, so you see your river. They'll tell you for here, no money. All Alan Langy. Come on, now, oi, mato te mangalo ai. Now, oi, mato te manui ai. Now, oi, mato te malo, Lord. All of you are my family, my people. I love you. I'll actually be that way, but I have to do with my phone. My phone. And money tell us to be over there. That's what they must have. All right. What that they know the training. That they know they trust and how they do it, all the trust. It's a way to make it more. See, dear. The rapture. Somewhere. You know, they need to pay my two years. It's a no lay for two sorry, that's a but it's just a lay for two sorry. Why might you stay here? There I was from far. Like I did here, saya tango ina red. Mafape acho na uso. Oh, tino le nena tu famo. Ocho. Ia ocho faya le nena mafa mantunga ya te. Fa mantunga ya te aso ma te ai fa mantunga. Al mena na te fai. Te fa mantunga lo tanata. Te fai loa te lo rana to. Na fa pena ko do le ipu. Ia tango le ipu ma fa pe mai. Ina uma faftai, ina uma ai, fa mai lan petaraia. O le ipu le. O le tea ngai fo. I lo toto. Fa matalanga ia ina e loa. Ai. Si ro le ipu la ai ua. Ba la rosto la ua. O lea wa e fa ma natu aswai ia te oi. Ina la lang lo langa. E pa ia le su te rola. Te la uma. Fa mai lo leo tu spai. E tau te whapanatu atu wai ia i le laulangi atu. Le mea na whaia e Jesu ke vise moe rā. Tau le sātoro e ki ngā. Hono tu rāo kau sātoro. Pare tui le ao. Ka te kokoi meri soka. Tota paia. O le tua. E te roa atu a anu, maybe. Ele breaks heavy. I can do it. Don't. Sa toro skriva ta ina ia manuia au. Ina ia o ne te wharongo tino lea. This is our enemy. O le tino. Ai e tate wola wha lea nana. O lona madiu lea. Ono le mea na whaia a tamu. Ai a tamu le apu. Ka whai ngoi o le apu wai. E ka whai meki spia se apu. O le fua la au e roa le leima le ea. Sa! Ai a tamu. A sala lo tangata malava. So solo me role na sala ia orma. E o me dava le aso. Ai ona le kuluse. Sa tolo Jesu Kristo. Le toto na malini na ai. Devo le lei oe. Fale lei oe. Ko ma ngalo tang sala wo ye le
the opportunity e kan wa yo e mai ka kalo ye tua ta magalo ko bana. Amen. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, hallelujah. Yo mai la dia su de lo fa ta. Tali me lo digo, la va se yo de ola man malo se so mala. La fa de tali me su se e a ta tino tu ya ia. God, I love you. Forgive me of all my sins. Mumuyan. Mata mo. Pichu bar ni lo ta wa ida fa ma oni de su ta tino tu. Yeah, if I'm he is faithful and just to forgive you all of your sins. All, not some. All of it. And then he said, and he will cleanse you. Cleanse you from my way. Totally. My over here. Let's say that I can. That's right about. Let's say I can have to see my way. And I just feel it's going down my way out. Oh, somebody may. Avoid. There tu way pakai. Baru kasih setengah lelau sawali baru dua. Saya umai triple. Lalu kami saya apa leu lama. Kalau mele yang itu bola lama kami mulai. Our next step is death. Mai nalu ba awale tua. Ole tua mai la tua to avi. Mai bala awale tua ya ai mai. Pero tino Imeleta pie. Where are you going to be? Where are you going to be? Sit up. After yanko. Kai lava, fai body bau. Ola wale tala. Amangalo moya. Awale tua sisi. Lo batali maya oi. Uma que vai sumaya. Tá bom. Vai só passa. Hai lava. Ya, mo dia tunga nga faftai tere. Yo ainga. Ya, sai nane foi. Tina matua. Mai se foi de sunga fai fe alfo mai pensionge. Ya ba tato uma sa tu lai le nei. Aso awade. Bodi mau ese ya tu sai male maftanga. Ya male tina matua ya Imeleta. Ya, mo dia tu foi de nga faftai tele ta masa ta udunga tato. Moli mau le nei tu la le aso. Ya mole mau ya pe foi de fe au ya mole yo ainga ya manatu ono le manu le teimi ya ole a fa walta tu fa moi ya ai sau se teimi ya mole maile su maile sungal tau simtanga wenga ya awasi upu fa ma fana mo yo ainga tu sa mo fa moi ne yaso. Me se foi po io do finga wenga ia ona na ona upu ia fia tu ina tu fa now ia tu sai mo mori mau le aso. Death, where is your victory? O death, where is your sting? Leo tie o fea o iai lo manu malo. Leo tie o fea o iai lo tui. These words are words of it's almost like Paul is poking fun at death because Paul knew that through Jesus Christ, death was no longer an option. It was only a passing into another life, into a life in communion and fellowship with God. And when we think about the testimonies of today, this is the type of life that your mother and your grandmother lived. She lived a life of joy and happiness in the Lord. She wasn't afraid of death because she knew that death was only one step onto a greater goal.
It was only her time to return back to God and to her Maker and to all of our loved ones who have left before her. So when we think about the testimonies of who she was and everything she did, we are reminded about the joy that she lived with. Sao se te mea batu ai se mori bau wha lea nganga, tu sai ma le mawhtanga ma le tina, o te whaftai tele te mā to ina, pai whi au peng sionge manu malo, ia taa se, o a batu foi se mori bau wha lea nganga, e tu sai ma le taimi sa ngā ruru ai la ua ma le tina ia ngā luane, i le ka de si nu uri nei, ia o le wha manatu mo te ori whanau, death. Jesus Christ overcame death when he rose from the dead. And because he rose from the dead, he gave us everlasting hope, knowing that what we do today is only part of our journey. Ime's journey here with us is finished, but her journey continues. And it will continue when Jesus Christ returns to take all of the faithful ones back to heaven. Ia whamanguia lea tui mori mau le nei aso, whamanguia whai lea tui, pa ia ainga i mese whai whanau, o mao mea mamai pa ia whai le nuu, le ka re sia o poto mai, anga le nei lea tua, toi sao ninga si o tātou tina. Amen. Tātou pese i lea tua o sao nia, na whai pese wha vai fau.
mai ale sau ningo ainga la faisina malolonga pupu tu atu lava noi pa i ainga e mai se foi fa nau la to te fa ma vai ma tino mariu se tato tina a mai ale fa ma vai ngo pa i ainga ia ona mata lole toi sau ninga tato te talo tu ma mai o matou lunga ma lunga o lau fa nau fa no no le lau langi atoa manuia ma le fide bua lau fio le atua lo matou tama le lofa sa ili o Yesu Keriso lo matou li ma lo matou fa ola e toa tasi i le mautanga le mautusia ma lau fio ngang pa i ai nei se o i le fa bau lava amen
la watu man whalualo, whamonmone, o lo iaise, piki apu, laisene iwa, tolu walu, kei, ia o lo whapenao na poloka le, ne au wala le o e tafa whaleoloa, whamonmone, o lo fia ngā soloa, lai a inga i tua le, ia, ta lotu mane awa whamonmone, pe mwhai ona, u ese lau truck, mana whalualo, whaftai. Bala watu mal whaaloalo le mawhitanga tina ia le ua o le temis te pena im saunu ni mai tō whaiteu le ngatel mawhitanga tina a la whai pese le whawai fōu a pe fo manisi o whaiteu a inga wa a penana fua mo se whaiteu ni tu la ia le temi nei a mai aloa a mata tato sauninga ia mal whaaloalo ta wai tai Tulai atu mal whaaloalo, ia, me wasa no atu le sunga la wao le, ia lai, ko fuanga le, amtanga tatu, aria mataina sa uninga, o lea mua mai le, pa ian maftanga, ia a mai al maftanga tina, so mai ai le, tinif, a mai al tinif, so mai tatu, a inga paulo mai manua, ia, ona so mai le tua matatu au fai pesel pa vai fōu, ono whaaloalo. Pa ia mal mamalu, al mal malu le tuel ni tu la fiafi. Pa au fo pa io ainga nga fasibilangi e o lu fatas mai. Ya ono le bala au pa ia le tuel. Tina ya ime po fa tu foi. Ya o sa ni mai le aftanga tina ya fa pe tuel pa io ainga mai se foi la nga ya ya tau whainga le mawhitanga tina la tu soani e walo whai. A wafo ili mawhitanga wha kasi ma tina ya ime whaftai ime ngā ruenga lei ma mea uma i tato mawhitanga i mea uma sa mga whitiai. Ya amu ia fo oe wa e mapu ma e malolo. Ya al tau whainga le al mawhitanga tina e walo whai mo oe. Ya manuia lau malanga i le langi. Te talo mai mo i mātou mal. E ka le sia matangata umalawa. Ia ia mātou watu file mo e peo lau malanga. Ia sa au ni mai tātou mawhitanga pese mai. Ma mai fia tātou o whatasi. Ia ia te oe. Se male akia priali awa elele oya ia te au o te pese mavi ia lele awa elele oya elele oya ia te au o te pese mavi ia lele awa elele oya
lava whaftai tina. E se mami I ale li lava. Lewa mafumaile faiteu o lo faanga le mafutanga atina awa lava le mafutanga ma ya wa yai male ya lo falea male sosoani tasi le afeta la Olha Olha lá só foi Ya, le malu mana pa iyo le tātou tinifu ya o tō noa lei nei. Whaftai wa mo so mātou wa wanoa. E momono o whātulo, le ala ma le mila o le atua, o lo whaamuti angi ai, le anganga paia. Whātulo, taitai o le sauninga, a inga sa le vi. Whātalo whātu, I paolo, a inga mangafa, wo mai e masani, wa whapenana tātou whātasi, I le nei aso, mo le toe sauninga, o le tina ia Imeleta po le tausi foi o ime. E ua langia mauna maua o le langia lava lea o nu uli ma pai uli. A wa o le langi e whaasino ia a fionga I maupu susu soli su tau mawhalofi. Ai tausi wa tele pe te lainga le rātou tō whaa. Ma upu ia te oe le tu au malos. Walangia foi, aba ngā whono ma malai whono, le mea e whio ai le urua I sa o papa. Sa o whetalai, le matua ia tela, le alo li, ai pui le whetalai ngā o lua au. Walangia foi le malai I ngā ngamoe, le mea a whio ai le maputas, tei ma ano alo, matua manofo whanau, ano alo I whale, tua olo na whale se fulu I ai le motu. Whale wha, ma upu ia te oe le launiu sai lua tulo. O nisi pa I o le langi lea, I o le anunu atu. O le tula I o le au auna, e wha leo, whaletua le laula au o whaletua matausi. O atua lo whaanga I lo lato tina, po le lato uso, po le tausi, o le tofa, le tina ia Imeleta Lagafuaina. Tau whai mai tātou laula au.
After. O le uftai o le mātou laula au e lua se lau tala. I lei tū I whafo e a pe au wha mawai o le tina. Ta pena ina o nauso, whale tua, tausi sa wau, ta mai tai, ai mai se le malose o le tātou nu, le lua afe ta la. Ta la le ie, sa teu I whale ala, whale tua o le maawa, e uwhita I ai le mātou sa vali. Ta whimala le malanga le tina, maua suna nongo whoanga e lunga le malo le tua, o lo whapenana tātou tau sini o I ai. A matafo I le nei tu la o maua lo wāwa noa. Whamolmole uso kātolito umalo I to tonu o le malu nei. Tātou lau whatasi le sia o lofa malia, ai ale nganga o tātou tina ia Imeleta. Sia o lofa maria, ua tumu oe le kalesia, wa ia te oe leli, manuia oe fine uma, manuia Yesu fuolo walo. Maria pa ia e tina le tua, ia e tal se mātou tangata ang sala, iona po nei malei tuaso le mātou oti. Amen. Whaftai mo lo wawanoa.
Tu la ida vatele man mingau fai le leo fatauwa fai masui o pa ia inga na lua. Ai mai se fo iso Paulo tupu masau. Ha mal malunga. E fa leo le nganga fa tai. A to vale vale alofa. Ia ai ale malanga tato tina. Ia emi fa tai tele. Ia tina mai se maftanga tina. Ia pa ia fo ia fa tua matausi. Ia mai se so tato Paulo mai manu tele. Ya, yang atai lea pa ia lo fai pese. Manatu e sau sistemi, mai a sau ning. Ya, o la mo fai sau noa tato pe loa iai. Ya, on tam fai atu ai fo leo sital. Ya, ya, ma au lea man fa aloalo mo. Wa papenao na ma au iai le. Ya, tu mai ne yaso, mano fa aloalo tele, pa tai. O le a tātou tāpoi atu I le atua. Oh
le mawhaia le oti po le ola, po a ngelu po a rii, po e malolosi po mea i neo na po mea tali, po le mawalunga, po le loloto, po se tasi mea na whaia, e le mawhaia ia mea na whatea e se ina mai i tātou i le alofa le atua, o loo ia ke viso Iesu lo tātou a rii, te o tātou te talo. Ua toi whaau au le wha boe le dei tai au le atuai. E ala i le nei sau ninga pa ia o poto mai ai lau whanau whatuatua. Mātou te si atu vi inga ma le taulango le whawhetai i lau o fio no le soifua. O lau au auna si o mātou tina fo ia Imeleta Lagafuaina. E ui lava le whainga tau le maftanga o motu sia o no lau wala au pa ia. Ai tu mau pēlo mātua nganga whaftai ma lo mātua nganga whia vi ia e lau fio. A wā mātua te tali tonu o lo awai mai lo nganga i le nei wha moe moe. O le ala lea mātua te tatalo i lau fio awa ne i tu la ina i mātua lau whanau. Ai e tau muri mai lo nganga i mea umala mātua whaia. E ala i le nei sau ninga, ina ia i umea i lo lava vi inga e whakavau. O le mātou te talo lea e ala tu le suafu ma malu Iesu Keriso lo mātou li ima lo mātou whaola. Amene. Suafu ma malu lo tātou li o Iesu Keriso te whatalo whatu pa i o le sau ninga. Whatalo whatu i whanau. Ia ale tina matu ia Imeleta. Tainane foile pa i o ainga. Whatalo whatu foile pa i o le tātou nuu. Lo a fio ai ma upu. Su ai usua li i matau ma whalofi. Ai pola pui wheta lainga le toa wha. Malu ia te ori upu i tu au marosi. Whatalo whatu foile pa i o le kadesia. Ia o le alo le ola. Ia ai mai se foile pa i o le whainga ruenga le atua. Ua su mai ma tala au mai. Ia o alfa moe so tātou tina. Ia lofa le atua ma whamawia i le nei sau ninga pa ia. Ma ia vea mea umala tātou whai ma vi ingo le atua. O le tātou pese i le atua, pese wa sau nia la whai pese wha vai fau.
wala o atu ma le whala le tele sunga le so soani wale solo talo ia o wata to talo sang. Rea tātou wifo matalo. Lea tua pa iae. O le tupu lawa oe le langi ma le lalo langi. O lea tua o le amatanga se ia o a i le ngatanga. O lea tua oe ma le wawau e o atu i le wha wawau. O lea tua o tangata. O lea tua o ngangana. O lea tua o lanu o se ese o le neila no lanu. E mātou te vihi ala o fia o mawhawhitai a pēr oe. A wā o lau alofa, ua si lea mo i mātou umi. O lau tau singa ma lau pui puinga i o mātou tangata. Ne ala lea i tau mawhai aise a nganga o le whawhitai ma le vihiga i lau o fia. A wā e sisi e se lava lo alofa mai a te mātou. Le wholaunga lo watu nuu i nei fo i tau sanga. Le ua mātou tū vai mai le afo le nei tau sanga. E le whaigo fie le whainga malanga a tangata umo le au keusiano ma le au whātua i le nei tau sanga i lau fio. Peitai. Whai loa lava lo waga le nei ma loa lo whamai. A mātou tilo i le nisi o i tuo le lalolangi. E vāta wai lalolangi, a e maisio mapue o lolonga, a e asa moa le atua lo mātou tamā. Le lava lo whapaolo o ao la veai, ma laua lo whamai a te mātou. E ui fwoi na mātou iai le reitu i aso, i le malingi o lo mata ma le tu o le whanau noa. Ono se tasi o tina sa tau au ngā ina. Lana ngā luenga de kādesia. O lana ngā luenga de nu. Ai maise o a inga peitai. Lea wae a mia i lau pina ngalo pa ia. Ai o ai de oti. E lema vai lava lo walofa muti vale mo i mātou. Lea u whātua tua. Whawhetai le atua lo mātou tamai lo wangane nei whai pēa mo i mātou. A wai ei le teipo le ti a polo i o mātou tangata. E tau sosofa ai lo mātou whātua i a te oe pētai. E lema whai o na manu mālo le whilio le deina lo langi. Lenga te le tu la whai i le tangata o le pale ali ia o ngā luenga mamana. Lea mātou te alanga i pēa le leo le whawhetai tele le tua lo mātou te mā. Whawhetai lau tūmu musu ma lau sāsa ni mai a te mātou. I teimi o mātou ngā luenga whātino. E le ngata fo leo fuafua le tangata lawa ia. A wāse so longa le lei o ainga, no umalau e kālesia. O lau pina ngalo mātou te tāpā i le tele o taimi. Te whesoasoa ni mai so mātou vai. E mawhai e o mātou tūlai. Ma whaatina o mātou tiute. O umona e te tofi mātou te ngānu lue, mā uau nā tuai. Mātou whaapitai i lau o fio. I mātou māwhtanga mano o mai kālesia. O i mātou nei o au na pilipilia. Wa umona e au maia no mai kālesia mātou te ngānu lue ai. Le ahoro o whai loa le aga le lei o tangata i a te mātou. O fua i o lo pina ngalo pa ia le atua lo mātou tamā. Mātou te whaapitai ai i a te oe lo mātou tamā. A wai te le ma whai o na tu la puai i a te mātou uma lava i teimi, māsa uma. O iai tā lengi wai tui na mai a te mātou te ngānu lue ai. E whaatino hai na mātou whai matau tua i lau o pio. E ela i a inga no umalau e kālesia, ai maisi fo i o le mālo.
O i mātou uma o tangata e vai vai. Au lau whamara si au ia te i mātou. Le ala lea mātou te mawhai eno mātou tūlai. Ma whaatino o mātou tiu te umu. Mātou poto mai le nei aso. O le toi sau ningo le toi tu o le nganga o lau au auna. Ia ime. O le sanga lue pe i le nuu ma le kālesia. Ai maisi o le ainga. Wa mie i lau pina ngalo. Le atua. Mātou te vi ia ma whaafutaia lau fio. Te le tau sanga sa e tu mai le nei au auna. E tau tuai i lau fio. Ma ta pena ino na ainga. Ai maisi o lane kālesia mo lana nuu. Mātou wala au le nganga whaafutai i lau fio. I lau alofa, ma lau wanga le lei. O lau tau singa i so se mea i seo mātou watu nuu nei. Fau masoloi lau alofa le atua. Mātou te leo fia ai ma fia peini. Mātou te leo ngao i te leo taimi. A o lau alofa te whaasoa mai so se awala. Leo lo sapi ai au auna. Ai maisi o nei o mātou ainga. Maisi o mātou nuu nei. O lau tau singa fo i ta maa mātutua, ma ti daa mātutua no mātou nuu nei. Whaafutai tele le atua no mātou ta maa. O lo maua pe i la tau le soifua ma lolo ina. E ala i lo wanga le lei so se awala. Le atua, whaasiri la mātou whaafutai le nei tai au. O lo lau toki ala tu tasi e ala i lo walo pelo Jesu Keriso. Na e fua ina mai le lalo langi lea. E maliu whaalawa au. Ono i mātou sa whanau se. Le atua o mātou whātu ese. Tofu mātou ma le ngoa. Tofu i mātou ma le agasala. Tere nau o mātou se mo mātou o leo. A o mātou whaolo o mau i lau o fio le nei tū la. Se i alofongia lau whanau keu siano ma lau whātua. Se i e whaamangalo mai a te i mātou. Whaamangalo i a Imeleta i ni o se ma na leanga. A o whea ngai ma lau o fio, ai mai se fo o tau singo a inga. E iai rau whaamangalonga, tāwhi mala le whai ngā malanga le au auna. Ia mapu atu le ola e whaamangalo. Tālo i lau o fio i lau. Whamai senga i a inga i tūtu tele mai tūtau langu. Ai mai se uso kua ngangi, ma whanau. Ma maua le loto whaavau, oro le mawhutanga ma mautu sia i oti. Whaamale molei. Ia iai rau wha mawhan whananga i a te i lato. Whamaruia, i na mātou mawhutanga nei. Ia i lato uma ua o mai. Se i mōri maule toi aso. Ia po le toi saudinga o le nganga toi tua lau au auna. Ia iai rau wanga le lei. Ma lau whamanuianga i a te i lato uma. Wa foi manuia o lato, mau o lato la whai. Ono le alofa tūlai. Ia le au auna. Ia iai rau wanga le lei. Ma lau alofa mai a te i lato. Whamanuia so mātou nu o nuhuli. I nei ta mā mātua, ma ti dā mātua ma whanau. Pupula la ngoto foile. So i fua tau tua nei ti dā ma ta mā. Ia iai rau whamanianga. Ma lau wanga le lei. Ia i lato uma. Mātou manatua i la mātou tālo sanga. Patasi ma le nganga ti dā nei. Le nganga se tasi wa o wauna. Sanga lue tono ni ia whianga. Le atua. Ia mapu atu le nganga le waunga ia sa lesa. Yo ao la veai. Ia iai rau wha maa whanwhanaga i la whanatua. Ai maisi o le kāle sia sa lato pala pe ngai nuu nei. Ia iai rau wanga le lei. Ma lau alo whamai. Wala mātou ti talo lea. Le atua ma mātou o lenga lea i lau o fio. Lea po se upu o mātou lea whea i la mātou te talo. I le nei tu la. Ai te sino fia e ala mai aiso mātou manuia. Fo ai e tusa o lau masane la lofa fua. Le mātou te talo lea ma le mātou o lenga. La atu i atu o Jesu Keriso. Lo mātou o li i mo lo mātou whaola. Amen. Le avanole nei mo mori mau whapitoa. Tu sai ma le wha moi nei tu la. Le avanole nei tu ina atu i le mamatua. Ia, su mai pai ma sui upa iwa inga. Asa mori mau whapitoa tu sai ma le maftanga mo tina ia ime.
o te whatalo whātu le tai o sauninga, o te whātulu watu le pai amal malu o tātou malu, whātulu watu whoi pai e whātā whāl moto le tua, iona tūlanga whalupe, o mamalu mapai o lau whaingalwenga le tua, ia nunu atu ia whaatini o tausala. Ia wau pa ia mai babau, se ia o le wha babau, tulou. O pa ia o le awhionga, o te taltonu o la leo o iswam talanga. Ia wau pa ia wa uman sau no inga ma freta laile nei aso, ia pa ia lava na. Tulou lava. O le tulai ma le wha aloaro o tau te tua ino, tau pa ia mo tau mamalu. Ia nunu watu ia whaatini o tausala. Ia wau pa ia lava mai no vau, se ia o atu lava i le wha vau. O le ingoa o Leāo'A, Paulo, tautunu ma tautia. O au o le wanane o Imeleta. Tausi o Lagafuaina. O le ala tūlai whailoa tupea ia tūlau lava. Wa misia fole nei tua fine. O se tua fine e pele tele ia te ia. O mātau a tō se fulu. Tō se fulu mātau. E tō ono teine e tō whātama. Tūlau lava. O toe ala o le tama le o lo kuak. Ma lo kua finge lau sive. Ia o lua maua le ngei. Ia markengi mapua. Salo po wa. Kalkongu po wa. Val suluiva nge kau sanga sofua kua finge nga. Ia au ke whafkai le lofo le tua. Alo maua pela nganga ole. Tausia. O nei tina nei tua fine. Ese ma le osi ainga. Osi ainga tele ku finge le wa. Whai o maku ainga i pangpango. Maku ainga i mangua. O maku ainga i mangua e pele kere ia ime. Maku ainga i a whono. Maku ainga i au nuu. Ainga mai o maku. Pele kere lupu da. Wala nganga nga. Aba koe su muli mau. Ia kua finge. Ia wae. E alama me. E mumua wala waku ime ya. Ia. E wala ku mumua ya. Kua wala waila ku finge le wau ya siwe. Mako mea fo ya. Ia wha loko i whale. Mako wainga. Kulanga wapenga. Ala nganga. Ia kia. Whawhai kele. Le kau kua ngei kua fingi sa whai. Kongo le mako wainga. Kau kua le lei ele misis. Vai ngā uma so se mea o whale me lave. Ele ma whai ngā misi, ele ma whai ngā. Ngaro ni ngiki ngā. Kua fingi a lofa kele. Ai pei ala o au, pei o au, pele lum kua lea. E oi, wa mea e makala ngoa. Au manga o fai se kupe ke wala au mai ai. Ai re kua. Ka kalalanga ako. Kalalanga ako. Ola nganga ngai me siri ngoko lofa i kere wa so se mea e wala au kia kia. Ola nganga malwhawhkai le ngei aso. Mori a kwa whawhkai kele. Me malu o lau fia. Mesha o pa ia o ainga. Kupu mkamali. Kupu mae o kako ainga. E mesha lau fia o lau kako whakasi ngei aso. Whawhkai kele. Kou a fia mai. Kou a fia mai wa maurunga i laso. Mori mawinga. Ole koe sa winga. Ole ko finge ia ime. Le kausi le Lagafuaina. Ia lofa le tua. I wha manguia. Ka kua fia nge aso ai vense le mamalu.
Kupu mai o ka ko whakasi ngai aso. Le ngaro foi e ka lisia mo malu ra foi pese. Ka ko whakasi ngai aso. Ia whapenganga. Mungu ke le inga le kua. I whamanguia. Whamanguia foi le. Sunga kai e mese lau whai ngaluanga lo. A whio aku ngungai. Ia ka ko vi ie whaftai le atua. O se mo le malu ngā. Wow, vela foi fala. O la nganga ngā. Ia lo foi le kua i whamanguia ngai aso ko sa winga ki ngā. Ia i whaftai le atua. I le swafa Yesu. Amen. Li'i atu ia o tō i lea li'i, a wā e lelei lava ia, a wā e whapawau lava lona alofa. Give thanks to the Lord, for he is good, his mercy endures forever. Whawhetai i le susunga le taitai, lau susunga le whawhengainga ia le tuala sā ma lia tūlua, mo le awanoa whaauro wa tuina mai mo I mātou le whānau e tuulai atu ai I o tō luma I le awa ma le whaaloalo te le lava. E te tau ai e tuina atu lau lima o le whaatalofa I le swafa mani malo o Yesu Keriso. O le awanoa maununga fo'i e tuina atu se moli mau pu'u e tusa ma le mawhatanga ma si o mātou tina pele, I o mātou loto, ia Imeleta, Leāo'A, matautia, Lagafuaina. O si o mātou tina, na mātou ula, sei, matiu ai Samoa, ma le lalolangi atoa. Good afternoon, and thank you so much for being here today for Mom's final service. Imeleta Leāo'A Matautia Lagafuaina was born to her parents, Matautia Tautunu II, from A'afono and Aunu'u. Her mom, Eua Apisa Leāo'A Matautia, is from the villages of Pangopango and Ofu Manu'a. She was married to our handsome and precious dad. We love you, Dad. Our late dad, High Talking Chief, Talanoi Faiva, Oali'i Ta'umua Lagafuaina, and they were married on June 27, 1963. My mom, like Uncle had said, had 6 brothers and 4 sisters, but I'm going to list them because I had forgotten my aunt. So their oldest brother was Tautunu Matautia, who has passed on, Maria Matautia Miller, who is still living, Molesi Katina Matautia, also deceased, my Auntie Sive, we love you, Auntie, Matautia Sonoma Liufau. Our Auntie Susana Matautia also passed on, and our Auntie Saopapa Matautia Sauta, who is also deceased. And then we have our uncle, High Chief Leāo'A Paulo Matautia, Teofilo Talingata Matautia, who has also passed on, and their youngest sister, Sive Tui Matautia, who is also deceased. So like Uncle said, there's only 3 of them. My mom has 7 children. There are 5 girls and 2 boys, and she has 22 grandchildren, and some of her grandchildren are here today. But our youngest sister, Sive, I know Sive, you're watching. We love you, and we miss that you're not here. Sive Ale is in Utah, and like Anna had said, Sive is battling lung cancer, but thank God that Sive is still going strong, and we love you, Sive. So it was kind of hard because I was thinking of what I should share about my mom, because I just am so thankful for all the molimaus earlier, for the family service, and everything that was shared about my mom is so true. So I don't want to repeat what everybody had said. My mom, when she had married my dad, he treated my mom like a queen. My mom never had to work a day in her life.
My dad was in the Marines and he retired in 1974, and then we moved back home to Samoa. And I remember when we moved back home, my grandfather, the late Lagafuaina, had asked my dad 3 times that he wanted him to take on the title Sa Langafua. So they moved to Samoa. Unfortunately for my mother, she had no choice but to come to Samoa, because according to my mom, she said when my dad had retired, he had already had a job waiting for him in La Jolla. So she always says, "Angale kako mai iwa kako ngofu La Jolla." I'm like, oh my gosh, Mom. But anyways, we're so thankful for the 40 plus years that he took on the title, because then we got to know and learn all our families on my mom's side. Her Aunu'u side, who she loved dearly, her Pango Pango side, go Eagles, her Afono Tele side, and also her Ofu Manua Tele. So we're so thankful throughout the whole week, just seeing the love that our families have shown upon our mom. And it just shows, like Uncle said, Oleo siainga ia o simato tina. So thank you very much. And we also like to thank our Lagafuaina family. Mom had a way of making everyone feel very special. Like my cousin Leāo'A said, Sylvia said she was her Pele. I have another cousin that my mom always says, "You are my hero." And everybody says that they were her favorite, they were her bestie. And that's what was so unique and special about our mom. So these guys always, the one thing she also has of her personality is she's a social butterfly. She talks to anybody, and she always says to me, "E tāua uma tangata uma," or she says, "E ao ngā uma tangata uma." And that she showed in her love to everybody, from children to the elderly to just her families and friends and people she didn't even know. So thank you, Mom, for showing us that love that you had for just everybody. Hearing the other molimaus about Mom, like that she enjoyed playing her ukulele. That's so true. She liked playing her ukulele. Like they said, her voice not so keen, but that was Mom for you. She enjoyed it. And the one thing she loved, and I think we all took after her, is she loves to dance. So we always said that Mom is a dancing queen, and we all follow suit. Mom, like they said, was a prayer warrior. She prayed for each of her children, and every time she prayed, Mom always said each of her grandchildren's names, and also our spouses and their wives. And even at this age, when she turned 84, she was still able to remember everybody's name. And we're so thankful for that, that although she was 84, that her memory was still alert. So we're so thankful for that. Earlier part of this year, all my sisters came down to visit Mom. Matthew came in February. I think he came around Valentine's Day, because he always says, "Mom, you are my queen." And she goes, "Matthew, so you can pass it." But that was her baby boy, Matthew. And then Anna followed suit. Anna came and she stayed for a whole month. And then Lena came later on. And then the only one she was waiting for was Eua, because Eua said, "Mom, I'm going to be coming in," was it May? June? So leading up to before Eua got here, my mom, she wasn't feeling well. So we took her in, and the doctor said that my mom had pneumonia. So the doctor had her stay at the hospital. We were there for 5 days. And after that, the doctor came in and he said, how were you feeling? And in order for her to go home, he said, "Are you able to swallow, capsules or medication?" So of course he gave it to her. She swallowed. Then he goes, "Oh, okay, you're strong. I think you can go home." So we went home. And then when we got home, I said, "Mom, oh my gosh, she's so funny." She goes, and I said, "Mom, the only reason the doctor said you can come home is because you could swallow your medication." But I can tell from there, my mom, she wasn't as strong as she looked. So that weekend, she had a lot of family members come and visit her. We had a cousin who
had not been to Samoa in 53 years, and he came to see her, and she made the effort to sing. So she was singing her songs with him, and then we had another cousin come visit on the weekend, and then my uncle, and then she said, "Oh, yes, awai Ewa," and I go, "Ewa should be here in 3 days. Koe koluaso, Mom." And then I said to her, "Are you okay, Mom?" And then she goes, "No," I said, "Are you okay, Mom?" And she goes, "Oh, we're ready." I go, "Oh my gosh, Mom, what do you mean?" And she just said, "Oh, we're ready." I said, "Okay, Mom." So then it was Wednesday, and then she said, "Olea lea solea," and I said, "Today is Wednesday, o ngā ngeo mai o mahans." So they got in Wednesday night, and then Thursday morning at 9:30, Ewa was just I know she doesn't want me to tell this story, but she was just curling my mom's hair, you know, getting her all ready. Because if you all know my mom, she is a diva. You know, there's nothing. She always has everything in place. Her hair. She always loves to dress up, and she wants to make sure that we are the same way. But that morning after Ewa curled her hair, Ewa had just walked away for like, I would say 2 minutes, and then one of our ladies called Ewa and said, "Ewa, what is falling our mom?" So when she walked over there, my mom had passed peacefully in her sleep. She had passed peacefully in her sleep. And then Ewa called me, and she said she wasn't breathing and she didn't have a pulse. But we're so thankful that God took her peacefully, and that she passed away at home. And I just want to just thank our Heavenly Father for just having her here with us for 84 years, because my mom's birthday was July 19th, and then she passed away July 30th. So we're so thankful that we had all those years with her. One of the memories I have of my mom, and this goes back to I said she always likes to look good. When Doug and I had our first child, Talanoa, I was in labor, and before I even had him, the nurse came and she goes, "Norma, I'm like, oh my gosh, this lady is too funny. But that's just mom for you. So everybody always says, "Your mom looks so good." And she always says when she sees us, she's like, "This is just her." But that was mom. So we made sure when we came to dress her in her final outfit, that she looked the part, she looked perfect. So we thank you, Mom, for all the life lessons. We thank you for being such a wonderful role model to us. And I also want to do a special shout out to my husband, Doug. Thank you for all the years while we were caring for Dad and Mom with our brothers and sisters, and also Mom for being patient, because sometimes I come home and I get so stressed out or I'm tense, and he's like, "Just relax." I'm like, but thank you. That's it. Just want to say thank you. Thank you. I want to thank all my families, and we will continue to osiainga like our mother did, now that we know all our families, and thank you so much for this whole week. So I just want to say God bless you and thank you, because we know that our mom is dancing on those streets of gold, and we're so thankful that she is there with our Father. So Fafitai Lava, thank you. Like they say, Ele se si upu na ole Fafitai. So Fafitai Lava, Ile Swafa Yesu. Amen. O te tulai lava ma le whanau tele, tau tala fwoi whai tete, ia wase mori mau whale anganga, le whale tua le ti a kono, ia po le tina matua fwoi, le kālesia, le whaka asanu uli o le alo leola, ia le tina ia Imeleta Lagafuaina, o te whia whao ngā ina le mau matusu pa ia, Timoteo e lua nom tau poe wha o lono whai poe fitu. Wha vai ai se mori mau whane anganga.
Ia mo le tina ia Imeleta e whapea lona whaitauina. Ua o tau le tau ale nei, ua iu ia te au le tau sinionga. O tau fi le whatuatua. O upo ia na tūsia le apostolo Paulo, i lona atari i whale angango Timoteo, o iai a Paulo i le whale pui pui. O upo le tangata wa iloa wa lata mai le oti. E tai e i whanua noa le apostolo pe basalo salo fo. O wasa atari tono i lona loto wa ia tau, le tau wa whale anganga, mo le atua, ma wa iu ia tia le tau sinionga. Ai rei madua i lue pe vai ai lona whatuatua. O te tali tono upu ia, e tala whea ngai le lei ma le soifua tautua o le tina matua po le whaletua le ti akono ia Imeleta Lagafuaina. O le upu moni, e le whaingo fia o na whamawai atu i le nei tina matua. Sa avea ma se tasi o tō tino matua, ia o le ainga lotu, le alo le ola. Pei tai o le nei aso tātou te le whita angisi pe whanua noa fo. Ono le motu sia o le maftangu tina ia ime sa tātou ala lofa iai. A tātou te whawhitai le atua. Ono sa ia fua i mai le tina ia ime e avea ma whamangianga mo lana whanau. Ma whanau o lana whanau ma lona ainga le nuu. Ia whapea foi le kadesia. O ime e pe ona moli mawaile to tele. O se tina te talo. O se tina sa tali tonu i le mano le atua. Ma le mano le te talo ma whalango lango i le atua. Sa iloa foi le nau lona loto mo le atua. I lana tautua i ana upu. Ia. Ma lona ola vivi i atu i le atua. Sa bea foi o ia ma whaletua le ti akono. Sa ia lango ina ma tautua whatasi ma lona tō lua i le ngāruenga le atua. I te tono le nei e kāresia mo tausanga i tele. Sa bea foi o ia ma se tasi o tina matua e whaitau i ai tina matutua ma whaala o longia o le maftanga tina. I te tono le e kāresia. O lona soifua tautua ia maana ngāruenga le leisa ia whaia. O leo lo whai lava ma whataitenga le lei mo tina ma tupulanga lo muri mai. O se tasi o mea o te manatua pea ia ime. O lona soifua whaalo alo ia ma lona loto alofa. So se taimi mātou te whairoa i ai. E māsani lava na whawhiroa i mai o ia ma ona wholinga ata ma le lau whonga fia. E fusi mai a te i maua, o mai lo ulima ma le limo matangi, ma whamungia mai a te i maua i so se teimi lava, mātou te mafutai. O ni mea la iti ia i le vaai a nisi. Ia e mo maua ma si o tō dua, o ni whamanatu po memories foi. O le atu maupea i o maua loto. Sa fia tele i me pese matala na ukulele, ia pe ona moli mawhoi le tō tele nei aso. O lana musika mana pese sa le na o ni leo. Ai sa vea ma awale whaali ailo na fia ma lona alofa i le atua. E ui lava o le toi whalongo ina lona leo whatasi ma i tātou i le nei lalolangi. Ai o te tali tonu, o auai ma langona lona leo i vi inga i le langi. Sa matoa alofa ime i lona a inga. E pe ona moli mauli pa i o a inga le nei aso. Sa i alofa tele i lana whanau. O so se teime tala no ai e winga i whanau lana whanau. E fia lona loto. She loved kids and she loved to talk about her grandkids. O lona a ia e pe ona moli mau ai nisi. Sa mālosi lona tupu ae ma lona whātua i le loto katoliko. Mo i tātou sa rio le tātou tina. Ia. O lo whai le dei alo sadia. O sadio. Her rosary. On her hands. Ia. Ia le tangata te talo. Pai le ngalo fo ia ime.
ia le kalesia lea sa tupu ae o ia i nā ona po. A le mea matagofia lea i lona soifua, sa ia muri ma tautua whaatasi ma lona tō lua i le nei kalesia. E whamanatu mai aia i tātou e siri atu le atua nai loli i ngoa lotu ma tāpo inga. E tasi lava le di i sa ia lofa iai ma au au na iai. Sa ia whiri e sa wali whaatasi ma lona tō lua ma tautua i le mea na wala au inai i Leāo'A i le atua. Ki nā ime whawhetai mo au te talo. Whawhetai mo lau loto alofa. Whawhetai mo lau ata ma au whamanguianga. Whawhetai mo au pese ma le leo lau ukulele. Whawhetai mo lau whaaloalo ma lau whaamaoni. Ai siri lau whawhetai. Whawhetai mo lau soifua tautua i le atua. Ma lau alofa i lau ainga ma lau ekalesia. Whapea foi le nuu. O le amisia o fōlinga mata ata i te tono le ekalesia. Sia foi lau leo i te tono le maftanga tina. Ma le maftanga au leo. O le amisia lau pese ma lau ukulele. Ma o le amisia lava lau ata. Lau fusi. Ma lau umai o lau lima. Ma whamanguia mai a tea. Ai tātou te le whamawai atu e peo ewo le eise whamoe. Tātou te whamawai atu ma le whātua tua. Ona wa tātou tali tono loi ao le atua i lātou o momoe i le ri. Manuia lau malanga tina ime. O mālo le tau. O i umanguia le tau sini onga. O e tā ofi le whātua tua. Ia whamawhana whanaina le anganga pa ia lau whanau e lau whanau. Lau a inga atoa le nuu. Ma le tātou e kāresia, le ngalo oe, le ngalo lau alofa, le ngalo lau tautua, ma le ngalo lau leo sa vi i atua i le atua. I manguia lau malanga, i le malo o saunia le atua. Manguia foi le pa i o ainga, manguia foi tātou nuu ma le kāresia. Manguia foi pa i o lau whainga ruenga le atua. Amene. Ma le a tātou pese i le atua, i le pese o saunia lau whai pese, wha vai fau. A mai ale pese lea, wala a watu ma whaala o le tele, sunga whai whiau ia meke, ia a wani whai tauina o le tuspa ia. Tātou pese i le tua.
E le umare nganga whaftai. Ia, i le sunga le tausim tanga ruenga, sau se taimi ia. O use, sau noanga pa i o ainga. E le umare nganga whaftai lo sunga tausim tanga ruenga, ma le pa i o tanga ruenga nei nu uli. Ia, mo le awanoa tu ina mai. Ia, ma whai ona. Whai sau ninga mariu. Ia, le tina matua ia Imeleta, Lagafuaina. Ia, i te tono le maru. O au le vine moni. Au whea ngaise mato e kādesia ma le. Ngā ruenga o le toi whafoina o lisi vaenga o le maru. Whaftai tere le alofa ma le anga le rei. Whaftai foi whai uso. Le rei. Ia, e tu sai ma le awanoa tu ina mai. Ia, a wale nei. Wha moe moe tā ua. A mai a le. Whai tā wina o le tuspa ia. Ia, wala o atu ma le whala o le tele. Sunga le tau simta ngā ruenga. Ia, o wase upu wha ma whana whana. Ia, mo le pa i o ainga. Ia, mo le pa i o le sauninga. Tu sai ma le tātou sauninga le nei afi afi. Manuia lo malanga ime whaftai tele lava mo me uma. Tai le alofa, tai le anga le lei. Le tioa alo to maulalo tina ia ime. O leo le alo le sao papa talo whai. Really appreciated every gift you gave to me and my little family. Thank you, Ma. Yelo malanga. O le whaita wina o le tuspaia. Mai le whenga inga tuai. Ruta ilo le matapu mua. Ao le whai upu e spulu male tolu. Se o atu le whai upu e spulu male fitu. Our scripture reading this morning comes from the Old Testament, Ruth chapter 1, verse 13 to verse 17. I will read in Samoa translations. Whafonga maia i le awhionga pa ia le tua. Lua te whaatari ea se ia mātutua i la ua. Lua te nofofua ea e whaatari a te i la ua. Lau whana ue, aua. Awa o sili lo ti ngā i lo o lua. Ina ua o mai a te au le a ao le li. Ona la toi whetangisi ai leo o leo te tele. Ua songi o repa i le tina o lantani. A ua pipi i atu ruta i a te ia. Ua whai mai o ia, whauta. Ua fo i le a vā le uso o lautane i lona nuu ma o nā tua. Ina e muri atu ia. I le awā le uso lau tane. A ua whai atu ruta. A ua e te whinau i a te au. Ina i au tū la wha i a te oe. Ia le muri atu i a te oe. O wao le mea te ali ai. O te anu ai foi. O le mea te nofo ai. O te nofo ai. E whailo nuu mo nuu. E whailo uatua mo uatua. O le mea te oti ai. O te oti ai, e tanu ai foia. Ia whapeo na whai e le li i antea. Ma ia whaupopo i ai. Pe a whai e tu e se ina i tā ua ma oe i se tasimea. Se i banga nā le oti. Pa ia pea whionga pa ia le tua o tō whafonga ma tātou whalongo i ai le nei tai au. Ma ia tū mau i te elo na vi ngai whaavavau. Amen. E le toi au whangaina e se whaamtalanga pa ia ma mamalu le. Sauninga ma le tāpo enga. Umao na pai uwhanua ia ma mamalu. Ia i saunoanga ma whitalainga i le taimu sola. Au lama na whaatalofa. Lau sunga i le taitai, lau sunga le whawhengainga i le ituala. Ia e mesifula whai ngā ruenga ma le pa ia o hainga. Ngā whatou tupu, a inga tamali. Ia e mesifo i le atonuu. Ia masi o mātou nei ma le kālesia
e whakaasa, a talofa i le suafa manu malo lo tātou li whaola Iesu. Ke viso whaptei tele, sunga le tuala mole, a manoa, ia e whai ai se sala po se moli mau, ia o se whiau o wale pa ia o ainga e meso le whanau manatu o vela le whala, ua umi fo i le aso, ua fia momoe fo i tangata, ia o la au taun whai e whapupo, ia te loa le to tele ua fia ai i la tau, talo whai le moto tangata. O te whiwhaunga ina le, pai upue spulu ono ma se vai mal fai pu spulu fitu e pai el tatu faso le nei aso upu lo iai le ato iai le whaunga ina le fai upu a wao le mea te alu iai o te alu iai te alu ai foi o le mea te nofuai o te nofuai fai lo nuu mo nuu fai lo utua mo utua o le mea te oti ai o te oti ai fo e tanu ai foi ia ia whapeo na whaia i ova ia tia. For where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people. And your God, my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. May God Yahweh do so to me. It's not a wedding confession for the sake of the kids. It's a choice to make, and the declaration of loyalty. Loyal to his husband and her mother-in-law, her family, her village, even her God, until death. So you have to make a right choice for the sake of the kids. You have to be loyal to your family, to your village, and to your church. Don't ever forget, if you stay loyal to your mom or your grandmother, and you have to make a right choice, stay loyal. Declare your steadfast love, mostly your God. O upore atunu, o le tangata malona whasino manga. Tangata malona nuu. Tangata malona ainga o le tangata fui malona whare tangata. Tangata maona ngafa. So i fua le tangata au ia i loa masila fia ona taulangi. Maona wharupenga. E whapena fui lea tunu o Samoa. Monino le lei. Uri le moana au i loa le ala oia. Mo po fea le mea iei di Samoa. Lona whasino manga, lona nuu, lona ainga, whapena aso. O le aso mo fisila whai paolo. O ngafa o ainga. Le angata i ainga tau tupu. Ainga o le whasino manga. O taulangi ma wharupenga a o le ainga fo'i o le atua ua wheilo ai ma fisila whai le nei aso. Wale vi ingo o le atua ua whai wai fi au mangano. Whapena foi Samoa, tasi le whilinga. Tō whau tasi le atu nuu i tupu mai e whai le atua whaavavau, le atua le tamā, le alo, ma le nganga pa ia e whaavai ai mea uma. O le soi fua whatutua ma le ola tāpuai o tangata ua tasi le wha moe moe. E whai le atua ma atua o Samoa o le atua o ainga. A o luta. O le whawhine mo api. E tā ua e lau whaitutuspa ia ma tātou o tangata o nuu ese. E leni tangata Israelu. Nā tātou talanoa ia mo api nei vai taimi ia o lai whai meila waenga i o Southern Jordan. Ia nei vai taimi ua. O tauli iloa mo api. Ka o le mea nasa iei mo api yaso ia o laua i nei ia Jordan, Southern Jordan. E o nasa iei mo api. Tasi o nuu e ua o tangata o nuu ese e leo ni tangata o le whea ngainga. E leo ni tangata na osi whea ngainga ma le atua. E sau ai whine leo ruta.
Ia, te le ama umi le tala au auto silafia ina ua Imeleta ma Naomi. Sa ili manuia ina i Moapi ina ua onge Israel. Ma liu Imeleta. Ma liu tua maa tama whanau Imeleta ma Naomi sa no fatane ai Ruta ma Orepa. Tātou loa le tala, toi fo i Orepa. Aina tu mauru wha moe moe o Ruta. I le whea ngainga. Ma le alofa. Na whai ai le whiriwhilinga ma le whaai unga. Ei upu ia o whiriwhili le whai le tātou whaasoa le riaso. Le ai Naomi. O le mea e te alu iai o te alu iai. O le mea e te nofo ai o te nofo ai. Whai o tangata e whai lo nuu mo unu. Whai lo atua mo atua o le mea e te oti ai o te oti ai. O le mea tanu ai oe o ina fo i e tanu ai. E whai fo i le whina ngalo le atua mo a. Tā ua ia o le fo i whiau. I leo se whiau fo. Ia e leo se whiau e toe au ngā mo Imeleta. O le whiau e au ngā mo le whanau. Whanau ma ainga o ainga. Le uau tō whafonga o Ruta o le whine ese. Tātou mai le ngangana tātou whasa moa o le nofo tane. O tātou lo le lei ale me o le nofo tane o le polonga. Polonga le ainga e le esi le fia wale to te le ala vai ngā penale i nei nuuli. Te whapena se langona ia Imeleta o le ia tu lou a pango ma tu taulangi mai tu te tele. La tau tama whaasau. La wha usu ngafa iai se tasi o le tō wha. Sa tau si tupu. Ui o le tangata ese. Tangata mai pango. E na whaila na whiriwhiringa. Whaila na whai unga. E a mea ai Lagafuaina. E whai maana tautonga. E au ai ua i le aso le nei. To tele ana na umma le to ina halu whalua, halu whatonu. Ka pena fui tātou tu pāta ngā loa, tamā, na umma tua loma tua, ngalo. Le tautonga sa whaise i longa i ule oti. I al to tele a fui o tātou e. I le whatalia le oti, no whalātou, ma whaia e lātou. Whata ape, whawitaia i le loma tua. Le ewa tau alana tautonga, Leāo'A i le oti. And she still stay loyal to her husband, to this village, to her church, to her God. Al fi amla mo tātou, whanau. Tō te lea o whanau e umatu loa mātua to e taulewa aia nisi le lotu. Nala umatu le ta māma tina le toe o le lotu. Le toe adiari de nuu. Le toe o si aina. Mo le toe mana tua le whasino manga a se fe au tā ua le mo tātou whana. A tō wa ai ia Ruta. O Ruta nano nofo ma poasa. Poasa o le tamā o peta. O peta o le tamā o Iese. O Iese o le tamā le nao tā vita le ngafa le nā le na ola Iesu. A tō toi tilo la ia Ruta o le tangata o nu ese e lese Israelu. E leo se whawhina o le whea ngainga. A le ngafa le nā na ola mai Iesu. Because he was loyal. Whai lo nuu mo unu. Whai lo atua mo atua. O le mea e te oti ai, o te oti ai. Whai le whina ngalo o Iova i atia. Tangata o nu ese. Tangata e vai maulalo i ai. A o lona laina, malona ngafa. Pausu ngafa i ai le langi. Ma fu ai le ngā luenga o le wha o le tanga. O tātou wola ai. Ia, tālu sia ia i whapena Imeleta. Ia tupunga mai i whanau, ma whanau. Ngi e manui ai le nu. Manui ai le kālesia. Ai e siri o na mi i ai le atua. Whanau e. Ia, le o sāu ngol tātou teita. O le oti o le isi vaenga tāua o le ola. E le iasi si le oti. A le oti tangata o lana winga e le osi tangata o le eitu.
Tangata umai whioti. Tātou te whaanoa noa o lo mawhtanga. O pele mamamae. A ua umoana whapai ei na le atua le oti o le tasi lea vaenga tāu o le soifua. Le whai e Yesu. Kana le sau Yesu whai le mena wa le mele le sa fefe. Fefe riska ngaka yoki. E fia e ka whao makaa ma le alu le loko. Ai fefe yoki. Le sau Yesu langa. Tunga maue o feo o iei le tui. Leo tie o feo lo manu malo. Toe soifua manu malo Yesu ke wiso. E le o le oti o le tino. Ngā o iei leo la sili mo tātou whanau. E le leile wala au mai, ma wha mananga e le atua whi au ma ngā luenga. E sa tātou wha maoni ma sao le tātou whiriwhiri ngā whai le atua mo tātou atua. Whai nu uli mo tātou. Ia, mana iei o le tautonga, o le matou nuu. Wha umai le whi au lani eso. Ia, masani alo sa noa soli ai raso ia sa tapua inu uli le va o satan. Na ua sui nu uli. Ya la ua sui ai le ingo le va o le o te satan. Sa tapua ia satan inu uli aso ia. Ya ua fai inu uli manu o le atua. E le mautau ave le matou nu. Nu uli mo le atua. Le atua mo nu uli. Mea nau manu ia Imeleta pang. E le whapeo o taua moati. Ai a sui lau tau tāpua, inga sui le aeto. Tāpua i le manulele tau sala, ono Yesu. Amene. Maro, maftai, sunga tau simtanga ruenga, uku wha matango fie, ia warpa i o ainga, manato le se aule nao le tala le lei, ia mo o tau le whanau, ia me se whoipa i o ainga, ia mai tātou uma, ma o le awanoa tātou te mafuta whātasi ala i nei sau ninga pa ia, o le te talo, ia tupu mola le tala le lei, le se au le tala le lei, pe o le fola ina, ia i loto ma nganga, pa i o ainga e me se whoipa whanau, ia ma i tātou uma, ia whaola pea, ia ngā ruenga le lei sa whai tātou tina, ia e ala i la o tau tautua i le atua la whaau au pea, ia i te tono le kāresia, ia whapea fo i le nuu, ma da ainga. For the kids of Ime, yeah, the challenge has been laid before you. Your mother's legacy lives on with the work that you will continue to do. Her family that have all gathered around here today, that she went and see all these years. Yeah, ngā ruenga na o tau whanau e toi whāwau. Whapea foi rana tau tua le kāresia. Yeah, o le lui ale na. O watu foi le lui tau te pese whawai fō mo tau whanau. Yeah, mai a foi le whamoe bonti na. Yeah, toi foi atu i le whai pese. Yeah, whāwau ngā ruenga tō mātua. E maguia le tātou tau ninga. Pa maguia foi le atua i whanau, ia whapea foi le, pa i o tātou nuu, pa i o aingo poto mai. Ia vea mea, o tātou whai ele nei aso, ia whai mawi ingo le atua. O la tātou pese i le atua, ia le pese o sao nia na whai pese whawai fau.
le tātou te talo. O mai a se tasi vaenga o le nei wha moe moe, le nei sau ninga le atuai. Ua mātou sauni atu, e mātou te mori atu, le tino mariu so mātou tina. Ia i lona ori sanga le tū mau. A le mātou te talo le atuai, ia tau muri muri maida wanganga, ia la umala mātou wia, ia whātau nuu le wha moe moe so mātou tina. I lou lava lofa ma lou lava anga le rei. Whamanguia, wha i o ainga, whamanguia foi, wha i o le nei sauninga. Ia whamanguia mai i le whanau, ma ua pe i la tō le loto te tele. Wha au le wha moe moe pe o ne e whina ngalo ai. O le mātou te talo lea, e alatu le suafu ma malu i Yesu ke riso lo mātou a di i ma lo mātou whaola. Amen. Mo le whao ngā inga lo lako maru maru. Ia uare koe sa winga le mako ki ngāri. Longa koe aso i lunga ngei whonga ele ele. Ia, le au whai pese mare, sungar kai pese, wha malo wha kai, ma ka ngofier vi inga. Ia e kai ngange, ia, wō male au mea mai ma. Ku ki kere mai ku kaurangi o ne. Koe aso si o kako ki ngā mo le mori mā winga o longa sa winga. Ia wha malo wha kai. Wha pera leo sikala. Ka perfideri. Mai ar sa winga. Ia. Mo i la kou o le ale lava aku. O lo wha ngasi ngasea. Ia po wha le kongu le apa au e lele aku ai uka i meo le a. Wha ieri koe sa winga malafua ieri ki ngā. Ia. O leo waka pengan pa iau ainga lo iei. I vai malu male ka mafkanga lo ka oko i mama bauka. E ko manga iei la ko o le ale maua se avangoa e o akwai. Makala koi au ka. Ia ole. Ka kai o lo malosi ma songa i le whawhenga inga. Ia. Ke loe maua fo se sikala ka pe mai ar ko sa winga ma. La wha i sio mako ki ngai longa ka o konga ku mau. Ia ka ko ko maua e fuera leo sikala mwhairoa iei. I le alofa maranga leo le kua. Ia pui pui malu ko e ngor nge ia somare. Ka ko whai ngā malanga. Ia so i fua mai i maguea. Tātou mai atasi ai le whetalainga le tōwha. Tātou tutu lai whatas. Ia o mori mori atu le sao tātou tina i whafu. Ia watele ma le whaaloalo, whaatai.
Ia, manuia le folau ala atu o le tātou tina, ai me se le malo le awhia. Leāo'A